Hello, my dear students. Welcome all. Namaskara, makla elrigu. Welcome all, my dear students. Good morning. Good morning, all. Good morning, all, my dear students. Good morning. Yes, Samir, Mohammad Zain, Hamid Rathod, Benak, Srinivas. Hello, hello, my dear students. Hello. Namaskara, makla elrigu. Good morning, all. Good morning, all, my dear students. Yes. Hello, Govinda. Thank you for missing me. Hello, Sneha. Hello, Shagufta. Hello, Shreya. Hello, Suresh. Good morning, Makla. Good morning. Hello, Meaningful. Hello, Appu. Hello, Indrani. Yes, Namaskara, Makla elrigu. Namaskara elrigu. Good morning, all. Good morning, my dear students. Yes, Ashwini, Lohit, Pavan. Yeah, Namaskara, Makla. Names tumba fast ag hogta ide, so I am not able to tell all the names. Fine. Okay. So yes, I know that students are waiting for this session. Gottide makla ellargu kuda 70 above bartide, 75 above bartide, but 80 out of 80 ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. I know it. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು. Yeah. So that's great, Govinda. That's great. So if you are able to solve all the questions in the question bank given for your exams, that's great actually. Yes, Ravi Kumar, it depends. ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು 9-10 hours ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, ಬಸವಂತಪ್ಪ, hello. Yeah, thank you, ಬಸವಂತಪ್ಪ. So yes, so Mallu, Nikhil, Maruti, Vignesh, eagerly waiting. Thank you, Samir. Thank you. How is the Josh? Josh is high. How is the Josh, students? ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಜೋಶ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ರಮ್ಯಾ, ಹಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹಲೋ ಶೈಲಾ. ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 hours ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9-10 hours ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there are 5 to 6 chapters to be discussed today. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು MCQ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿನೇಶ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ MCQs ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಟುಮಾರೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೋದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ MCQsಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇನಫ್. MCQs ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಸಿ ಇರುತ್ಕೊಂಡ್ರು, 1-2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 12 ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ MCQ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 2 chapters ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ MCQs. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ LPP ಇಂದ MCQs ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಂದ MCQs ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ MCQs ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ MCQ ಕಷ್ಟ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕೇಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್ ಅಪ್ಪು, ಸಾಕಮ್ಮ ಸಾಕು. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ರೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 90 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಗೆಟಿಂಗ್ 90 ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 85-90 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಲಿಂದನೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಸ್. JEE ಮೇನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಾ RV ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್.
ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಸ್ಪೈರ್ ಯಾ ಸಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. 40% ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 2 marks. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಕ್ವಶನ್ಸೋ 10 ಕ್ವಶನ್ಸೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ 40% ಟಫ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಈಗ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 to 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ 2 and 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸೆಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಾನೇನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು 737 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. 737 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು 737 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? 30 seconds 40 seconds ಪೋಲ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x - 1 = 0 ಹಾಕಿ x = 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ =0 ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ =0 ಮಾಡಿ x = 1 ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x = 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is not differentiable at the point at which it meets x-axis. At the point at which it meets what? x-axis. x-axis ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಚಿರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ x-axis. x-axis ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಥವಾ ಆರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0? ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ at which it meets the x axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 1 ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ x is equal to 1 ಬಂತು. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? mod of x - 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಫೈನ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಹೌದು, ಇವತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and minus x if x is lesser than 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is nothing but it is 1, it is minus 1. So this is RH, right hand derivative at x is equal to 0 and this is left hand derivative at x is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? at x is lesser than 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎರಡು ಸಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇದೊಂದೇ ತಾನೆ. ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೌಮ್ಯ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಆ ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, suppose if I take here f of x is equal to modulus of x minus 1 and here plus modulus of x minus 2. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ we get the graph like this ಕಂಡ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, we get a graph like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರೋ. ಸೊ x is equal to 2, 1. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಡೆ 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರು, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we get here the graph like this. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the graph we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಂಡ್ರೋ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಈ ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ಏನು ಇದು
It is not differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable at x is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ಓಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, inspired, you are right. At that notch, we can write infinitely many tangents. Yes, we can write infinitely many tangents, and hence it is not differentiable. Houdu. Yes, exactly. So yes, inspire. What you told is correct. So we can write infinitely many tangents there. Unique tangent iradilla. Unique tangent ilde irodrindane alli enagutte we tell that it is not differentiable. Okay, yavaga differentiable agbek makla aga unique tangent irbeku. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, so illéನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the right hand derivative here? The right hand derivative is x is equal to 1. Right? ಹೌದಲ್ಲ? So very simple problem ಮಕ್ಕಳ ಇದು. Very simple one. No. Right hand derivative ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬಂದು -1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ +1 and x is equal to 0. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let us come to the next one. ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. See, if f of x is equal to modulus of x, find f dash of 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ f dash of 2 ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? If f of x is equal to modulus of x, find f dash of 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? Not defined. What is the answer makla? The answer for this is 1. Okay, the answer for this is f dash of 2 is equal to 1. ಯಾಕೆ f dash of 2 is equal to 1 ಯಾಕೆ ಬಂತು? Why we got 1 here? ಕಾರಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. I will tell you the reason. So watch here. I will tell you the reason, students. Please watch here. x dash y dash. Okay, this is the origin. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the graph we get. Okay, so this is your students. This is your x is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ x is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು y equals to x ಇದೆ, ಇದು y equals to -x ಇದೆ. I hope you can understand this. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, x is equal to 2 ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇನಿದು ಇದು x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ಲ? ಇದೇನಿದು ಇದು x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ಲ? x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ? x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಹೌದಲ್ವಾ? x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? x. ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ f dash of x? f dash of x is 1. ರೈಟ್. therefore students, f dash of 2 is equal to what? 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to modulus of x ಇದೆ. ಸೊ find f dash of -3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? f dash of -3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? f dash of 3 is 1, f dash of 4 is 1 ನಿಖಿಲ್. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. x ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f dash of -3 equals to -1. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. f dash of -3 is equal to -1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ let me come to the next problem. Yes, the greatest integer function defined by f of x is equal to greatest integer function of x. So yes,
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನೇ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನೇ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ some students are telling the right answer. Yes, it is discontinuous and not differentiable. It is discontinuous and not differentiable. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೋಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ differentiability implies continuity. Differentiability implies continuity. Okay, so differentiability implies continuity. Discontinuity implies discontinuity implies not differentiable. Discontinuity implies not differentiable. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. yes, discontinuous and not differentiable, we all know this. Greatest integer function is not continuous and also not differentiable. Greatest integer function is discontinuous and also not differentiable at all integer points. ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, that is GIF, greatest integer function, that is GIF students, greatest integer function. Yes, so greatest integer function is discontinuous and also not differentiable. Is discontinuous and hence not differentiable, and hence not differentiable, and hence not differentiable at all integer values, at all integer values. I hope this is clear. Yes, given modulus function is continuous everywhere, it is not differentiable at x is equal to 0. Okay, given modulus function is continuous everywhere but not differentiable at x is equal to 0. Okay, so fine. So nodi, greatest integer function graph ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope you all remember the graph of this. So greatest integer function graph ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? -1, -2, -3. Okay, this is 1. This is 1, 2, 3, 4. Okay, then it is 1, 2, 3. Okay, then this is -1, -2, -3. Okay, so now here we get, okay, now here we get, okay, so this is what we get. This is what we get. So this is the graph we get, students. This is the graph we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ at all integer values we can draw what? Infinitely many tangents. At all integer values we can draw infinitely many tangents. Therefore it is not differentiable. So x plus 3 ಅಲ್ಲ, x 1 ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, it is 1. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 1 ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಅದು. You get there 1. So f of 3 ಅಲ್ಲ, obviously x plus 3 greater than 0, x is greater than -3 ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ you get 1 there. I hope this is clear. No. Ramya, you are getting confused. Discontinuity implies not differentiable. Discontinuity implies not differentiable. Ramya, confuse ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. You do not get confused. Discontinuous ಆದರೆ differentiable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not differentiable at that particular point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ರಮ್ಯಾ? Please change your opinion. Nishmita, it is integers. It is integers. Nishmita, it is integers. Yes. Ramya, not differentiable at all points, Alama. Not differentiable at only at integers.
It is not differentiable at only at integers. ದಯವಿಟ್ಟು wrong ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. Soil, yeah, it is -1 Soil. Soil, it's -1. Answer is -1. Okay, idರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, number of points in the interval. Number of points in the interval 0,2. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In which the greatest integer function is not differentiable. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? Can you please tell me at how many points it is not differentiable? At how many points it is not differentiable? Can you please tell me? At how many points? Please tell me, students. Please tell me what is the answer at how many points? Yeah, it is not differentiable. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಬರೋದು. Okay, there is only one integer here. Only one integer is available. Only one integer. Okay, only one integer is available here. Only one integer is available is x is equal to 1. Only one integer available is x is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? This is the only integer which is available, so it is not differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable at x is equal to 1. So which is the how many points? So there is only 1 point. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to 1,3. Okay, f of x is equal to greatest integer function of x given by, okay, so where f of x is equal to, where x belongs to students 1,4. Okay, where x belongs to 1,4. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, at how many points it is not differentiable? Can you please tell me at how many points it is not differentiable? At how many points it is not continuous? ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ನೋಡಿ, f of x is equal to greatest integer function of x for all x belongs to 1,4. Okay, at how many points the given function is, at how many points the greatest integer function is discontinuous? At how many points greatest integer function is discontinuous? ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have got here. ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೋ, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, at x is equal to 2. Okay, at x is equal to 2 and at x is equal to 3. At x equals to 3, f of x is discontinuous. ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. f of x is discontinuous since left hand limit is not equal to right hand limit. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು? at x is equal to 1. At x is equal to 1, can we get the left hand limit here students? At x is equal to 1, can we get the left hand limit here? Left hand limit ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? At x is equal to 1, can we get the left hand limit here? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. 2 minutes. ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ 2 minutes students. So 2 minutes. I'm not able to see the charts. 2 minutes. Yeah. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. At x is equal to 1, can we find the left hand limit? No, we cannot find students. At x is equal to 1, left hand limit does not exist. We can't find here. Left hand limit we can't find.
ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ 1. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1. therefore f is continuous at 1. F is continuous at x is equal to 1. But coming to students, coming to x is equal to 4. So we shall come to at x is equal to 4 students. At x is equal to 4 barana. Okay, at x is equal to 4. Here we can't find right hand limit. Right hand limit we can't find. Right hand limit we can't find. Right hand limit na find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 4 is equal to what? ಎಫ್ ಆಫ್ 4 is equal to 4. So ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ is not equal to ಎಫ್ ಆಫ್ 4. Therefore discontinuous at what? X is equal to 4. Discontinuous at x is equal to 4. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಬಸವರಾಜ್, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾಟ್ ದ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ವಿತಿನ್ 2 hours ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ನೋ ಸಾಕಿಬ್, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಗ್ರಾಫ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 0 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4. Okay, and then here 5. Okay, and then here 5. So ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? 1 to 4. ಸೊ 1 ಇಂದ 2 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, 1 ಇಂದ 2 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬೇಕಾಗ ನನಗೆ? ಸೊ 1 ಇಂದ 2 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇದು 1 ಹತ್ರ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ 1? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ 3. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್, ದಿವಾಂಶು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಅದರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಅದರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ದಿವಾಂಶು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಸರ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿವಾಂಶು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಅಪ್ಪು, ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಸಾಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದಪ್ಪ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗ್ರೋ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. discontinuous at 3 points. Discontinuous at 3 points. Therefore idralalli, therefore students here, let me write here. Okay, therefore it is discontinuous at, so discontinuous at 3 points. Discontinuous at x is equal to 2, x is equal to 3 and x is equal to 4. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ.
1, 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕವನ? ಕವನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್, ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕೇಸ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಚೆಕ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಯಾ, ಸಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107 ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107 ತಗೊಳ್ಳಿ. 107 ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓ ಗಾಡ್, ಅಂಕುಶ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಕುಶ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ x is equal to 1. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಓ ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ 1 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, LHL ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಟ್ x is equal to 2, x equals to 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿ. ಇಲ್ಲೇ LHL ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RH. ನಾನು ಕೇಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ. ಯಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ. ಎಸ್. ಯಾ ಫೈನ್. ನಾನು ಇದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸಾರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ LHL ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LHL ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಥುನ್ ಸರ್? ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಮಿಥುನ್. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 30 seconds ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 30 seconds ಟೈಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಅಂಕುಶ್, ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಮಿರೇಜ್, ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಶಶಾಂಕ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 99 percentile. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎನಿ NITs? ಯಾವುದೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ NIT ಸಿಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೇಡ, ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. f of x, ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to this. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equal to 0, ರಾಂಗ್. Differentiable at x is equal to 0, wrong. Both continuous and differentiable, wrong. Discontinuous at x is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Discontinuous at x is equal to 0, it is right answer. Option D is the right answer here. Right? So fine, only 6 answered correctly. I hope this is clear. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? Okay, fine students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So the derivative of greatest integer function. The derivative of modulus function. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is the answer for this? Kavita, if you think like that,
ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಖಂಡಿತ ಹೋಯ್ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಎಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +1. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. therefore here derivative does not exist. Derivative does not exist. So what is the answer, students? No, yeah, option D is the right answer. Yes, option D is the right answer. Yes. So which one of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಯರ್? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಯರ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಅದಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ have got the right answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ at x is equal to 0. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್? Yeah, modulus function at x is equal to 0, yeah, mod x at x is equal to 0 is continuous but not differentiable. Is continuous but not differentiable. I hope this is clear. Howdala? Right? So continuous and differentiable, explain once again, sir. ಯಾವ್ದ್ರದಮ್ಮ ಕವನ? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ 45 seconds ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. Maths is not confusing. You need to understand the concept. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲರ್ನರ್ ಇದ್ರದ್ದು PDF ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಪರಶುರಾಮ್, ನನ್ನ ಊರು ಮೈಸೂರು. ನಮ್ಮೂರು ಮೈಸೂರು. ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ ಊರು? So what is the answer, students, here? The function is what? So continuous at x is equal to -1 as well as yes. Howdu. So what is the answer? So option A is the right answer. It is continuous everywhere, makla. Modulus function is continuous everywhere. It is continuous everywhere. This function is continuous everywhere. Okay, so what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Makla, continuity go differentiability go confuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್, it is not differentiable at students x is equal to -1 and at x is equal to 1. ಈ ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈನಾ? ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? dy by dx ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into secant square of 2x plus 3. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. 2 into secant square of 2x plus 3. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ 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 ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ cos x square, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ sin x square sin x square into 2x. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? cos x square sin x square into 2x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದು ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಗ 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 ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಸೊ -2x ಇಂಟು cos x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ವಾಡೆ. ಸೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಓಂಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ನಾಳೆ ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ x minus y is equal to pi. What is the dy by dx here? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈನ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus dy by dx equals to 0. Therefore dy by dx equals to 1. So what is the answer? Option 2 is the right answer. ರೈಟ್. ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕ್ರೋ? ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆಗಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಮೇಯ್ತಾ ಆಗು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೊಂಬೇಡ. ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರ್ಷದ್ ಮೇಯ್ತಾ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೋಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು? ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬರುತ್ತಣ್ಣ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ a + d. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಚ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಓದೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y equals to sin inverse of x plus cos inverse of x. Okay, therefore y equals to pi by 2. Therefore dy by dx equals to 0. So what is the answer, students? dy by dx is equal to 0.
ಓಕೆ, dy by dx is equal to 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬಿಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ KCT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು KCTಗೆ, ಇದು KCTಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು dy by dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by root of 1 minus x square plus it is 1 by square root of 1 minus x square, okay, into it is 1 by 2 into root of 1 minus x square into minus 2x. ಇಷ್ಟು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. So we get all these things. So therefore we get here 1 by root of 1 minus x square, okay, plus it is 1 by, yeah, 1 minus 1 cancel, so it is square root of x square into, so 2 get cancel, minus x into, it is root of 1 minus x square. Okay, therefore it is, yeah, this one and this one get cancel, so we got 1 by root of 1 minus x square minus x divided by root of 1 minus x square, sorry, minus 1 by root of 1 minus x square. So answer is what? 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಳಿದವರು ಬಾಳಿಯಾರು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನವ್ಯಾ, KCT ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 19th. ಈಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕಾ π/2 ಮೈನಸ್, ಹಾಂ, π/2 ಮೈನಸ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು KCT ಮೆಥಡ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ KCT ಮೆಥಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ KCT ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 ಕಂಡ್ರೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. dy by dx is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ -1 ಇಯರ್? -1 ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? π/2 ಮೈನಸ್, ಹಾಂ, -1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ -1 ಬರುತ್ತಪ್ಪ, -1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್. Yeah, watch here students, dy by dx is equal to, it is cos inverse of 1 by root of 1 minus sin square x, okay, sin square x into sin x differentiation, or let me write like this, cos y is equal to sin x students, cos y is equal to sin x, therefore we get here minus sin y into dy by dx equals to cos x. Houdala, right? So therefore students here dy by dx is equal to, yeah, dy by dx equals to, it is nothing but minus cos x divided by sin y, minus cos x divided by sin y. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ sin x is equal to cos y ಇದೆ. therefore cos x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? root of 1 minus sin square x. so which is nothing but students, it is nothing but root of 1 minus, it is sin square x is nothing but root of 1 minus sin x andre cos square y. So therefore it is sin y. Okay, so cos x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos x is equal to sin y ಬರುತ್ತೆ. cos x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin y ಬರುತ್ತೆ. therefore in future here we can write it as minus sin y divided by sin y equals to -1. so what is the answer? -1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳ. this is your regular method. okay, this is your regular method. but ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು KCT ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು ದ KCT ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCT ಮೆಥಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. KCT ಮೆಥಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
So therefore we got here minus 1, sorry, pi by 2 minus 1. This is pi by 2 minus 1, minus x. Therefore dy by dx equals to, it is minus 1. 0 minus 1, which is equal to minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is the KCT method. This is the KCT method. Yeah, we can do that also. ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Therefore your sin inverse cos inverse of theta equals to, it is pi by 2 minus sin inverse of theta. Put theta is equal to sin x here. Put theta is equal to sin x. Therefore what we get here, cos inverse of cos sin x, cos inverse of sin x equals to, it is pi by 2 minus, this is pi by 2 minus sin inverse of sin x. Okay, ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ನಾವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Did everyone understood this? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ವೈ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? ಈಗ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಯರ್, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ. therefore we got sin y here. Square root of sin square y is what? Sin y. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೈ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ KCT ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೌದು. ಎಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಎಸ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ನಾನೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೌದೌದು, ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಶಿವು, ಹೌದು ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು. ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮಾಡೋದು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, 5 ಅಥವಾ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಪವರ್ x. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ a ಪವರ್ x ಇಂಟು ಲಾಗ್ a ಪ್ಲಸ್ a into x power a minus 1, a into x power a minus 1 plus 0. So what is the answer? A power x into log a and a into x power a minus 1. Sorry, option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? a power x into log a to the base c, a into x power a minus 1. Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೌತಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ CBSEಗೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕೋಚ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. Yeah, for this, what is the answer? So secant of, tan into root x, secant x into tan x and secant square root x. Yes, kandita makla, this is the answer.
ಹೌದು, this is the right answer. Option C is the right answer. Correct. Option C is the right answer. Correct. Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ next problem ಹೋಗೋಣ. Let us move to the next problem, students. I hope this is clear. Okay, so now coming to the next one. Yes, cos root x problem. Cos root x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cos root x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the differentiation of this? It is nothing but minus sin root x. Minus sin root x into 1 by 2 root x. Okay, so minus sin root x into 2 root x is nothing but option D is the right answer. For this, option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, fine. So moving to the next one. Yes. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, this complete value is what? Y equals to x. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ a power log x to the base a is nothing but x. So ಅದೇ ರೀತಿ e power log x to the base e is equal to what? x. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ? x ಬಂತು. So what is the dy by dx, students? dy by dx equals to, it is 1. So what is the answer? Option C is the right answer. So last problem ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಚೈನ್ ರೂಲ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, minus sin root x into differentiation of root x is nothing but 1 by 2 root x. Right, so this is what we get. I hope this is clear. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಇದಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? So what is the differentiation of secant theta? Secant theta into tan theta. Then here d by dx of, theta. Theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? tan root x ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get here tan root x and then tan root x. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan root x ಬರುತ್ತೆ. So therefore we got here, it is secant of tan root x into tan of tan root x into tan of tan root x. And then here differentiation of tan root x is nothing but, either the differentiation ಏನು? It is nothing but secant square root x. Okay, then here d by dx of root x. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, the same thing we get here. And then root x differentiation is what? Either the differentiation ಏನು? 1 by 2 root x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. I hope this is clear. Is this clear for everyone? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ? Secant theta differentiation is what? Secant theta into tan theta. Right, then differentiation tan theta. So tan theta differentiation ಏನು? Secant square. So next ಏನು? root x. Root x differentiation ಏನು? 1 by 2 root x. I hope this is clear. Yes, ಸಾರ್ಥಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. You will get lot of basics clarity. Basics clarity ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ನೀವೇನಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನವ್ಯ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀ. ಸಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ KCT ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನವ್ಯ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. Yeah, what is the differentiation of this? It is nothing but minus e power minus root x. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so minus ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So minus e power minus x. Okay, fine. So coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is the answer for this? Yeah, what is the answer for this? Okay, yeah, that's fine. ಹಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dy by dx is nothing but it is minus 1 by square root of 1 minus e power x whole square, okay, into d by dx of e power x. So what we get here? Here we get minus 1 by square root of 1 minus e power 2x, and then differentiation of e power x is e power x. So what we get? Minus e power x
Okay, so option B is the right answer. Option B is the right answer. ತುಂಬಾ ಜನ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by square root of 1 minus x into root x whole square, okay, into d by dx of x into root x. Okay, what is x into root x, students? X into root x andre enu? It is nothing but x into x power 1 by 2, which is nothing but x power 3 by 2 ala. This is nothing but x power 3 by 2. So therefore we get here 1 by square root of 1 minus, yeah, it is 1 minus x power 3 by 2 whole power 2 into d by dx of x power 3 by 2. Okay, therefore we got here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So we got here 1 by square root of 1 minus x cube. Okay, then differentiation of this is 3 by 2 into x power 3 by 2 minus 1, it's nothing but 1 by 2. So we got here 3 by 2 into, okay, so it is x power 1 by 2, okay, divided by root of 1 minus x cube. Therefore it is 3 root x divided by 2 into root of 1 minus x cube. This is the right answer. So 3 into root x divided by 2 into, it is root of 1 minus x cube. Option C is the right answer. So meaningful, if you have got the differentiation at your, means differentiation formula tip of your tongue al idre saaku, aram se solve ಮಾಡಬಹುದು. So here no break for 3 hours, there will be no break. ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 3 hours ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗೋದು 1 o'clockಗೆ. ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗೋದು 1 o'clockಗೆ. 1 o'clockಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ 1:40 ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1:40ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 2:40, 3:40, 4:40, 4:40ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 4:40ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5:10ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7:10ಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ 7:10 ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ dy by dx equals to, dy by dx is equal to 1 by 2 into root of e power, yeah, root of e power root x. Okay, then d by dx of e power root x. Okay, therefore we got here 1 by 2 into root of e power root x, and then this is e power root x into d by dx of root x. So therefore we got here, it is 1 by 2 into e power root x. Okay, and then here e power root x, and then 1 by 2 into root x. So therefore what we got here, it is 1 by, or e power root x divided by 4 into root x into e power, yeah, root of e power root x. This is the right answer. So e power root x into 4 root x, e power root x, this is the right answer. Option D is the right answer. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮನು. Go and see that those problems. I have solved all those illa. I hope this is clear. Okay, fine. So the derivative of e power sin inverse of x. What is the differentiation of this? Either the differentiation ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the differentiation of this? It is e power sin inverse of x into 1 by root of 1 minus x square. ಹೌದಲ್ಲ? E power sin inverse of x. Yes, e power sin inverse of x into root of 1 minus x square. Right, so what is the answer, students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Yes, thank you Navya. Okay, so ಇದನ್ನು solve ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Solve this one. So y equals to sin of log x. What is the differentiation of sin of log x, students? What is the differentiation of sin? Sin log x is nothing but, so sin log x, what is the differentiation of sin log x? So what is the differentiation of sin log x? It is cos log x. Cos log x. Then differentiation of d by dx of log x. Okay, therefore we got here cos log x. It is cos log x into differentiation of log x is nothing but 1 by x.
ಹೌದಲ್ಲ? So what we got here? So what we got here? Cos log x. Yeah, it is cos log x divided by x. Cos log x divided by x. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Cos log x ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Nowhere we have got now. Nowhere we have got cos log x divided by x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? What you will do here? What you will do here students? Cos log x ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ sin log x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? sin log x ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin θ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೆರ್ θ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ log x. ವೆರ್ θ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ log x. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ cos θ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos θ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ θ? θ ಅಂದ್ರೇನು? cos ಆಫ್ log x. Cos of log x is nothing but it is root of 1 minus y square. I hope this is clear. So what we get here, root of 1 minus y square divided by x. This is the right answer. I hope this is clear. It is root of 1 minus y square divided by x. So option C is the right answer. Yes, yes. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ ಈಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನು. ತಪ್ಪೇನು? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮನು. ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನು. ಬೇಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾಕಿಬ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by log x into 1 by x. 1 by log x into 1 by x. So which is nothing but option B is the right answer. Option B is the right answer. Yes. Yes. So next, idru nodi makla. Idral nodi. Nodi, we know the differentiation students only when the base is e. Okay, ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬೇಸ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್, log a to the base b. So this is nothing but log a to the base e divided by log b to the base e. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗಾಟ್ here we got log of log x divided by log 7 to the base e. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ this y is equal to what is 1 by log 7 to the base e, and here it is log of log x. This is log of log x. So what we get here? dy by dx equals to 1 by log 7 to the base e. So this is a constant ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by log x into 1 by x. Okay, therefore we got here it is 1 by x into log x, x into log 7 into log x. So this is the right answer. This is the right answer. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಗಣೇಶ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That time you will be knowing it. I hope this is clear for everyone. Okay, fine. So coming to the next one. Yes, d square y by dx square ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. They are asking here d square y by dx square. Get me the answer for this. ಶಶಿಕಲಾ, ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ನನಗೆಲ್ಲ KCT ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ KCT ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 10-12 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. 39,000 ಏನೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ. ನಮಗೆಲ್ಲ KCT ರ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ಮ KCT ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ dy by dx ಏನು? dy by dx is equal to 1 by x.
So d square y by dx square equals to, so minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Option D is the right answer. Okay. So coming to the next one, x power 20. Hedi makla idu. What is the answer for this? Idén barata. So dy by dx equals to, it is 20 into x power 19. So therefore here d square y by dx square, d square y by dx square equals to, it is 20 into, so 20 into 19 into x power, it is 18. Okay, so therefore it is 380 into x power 18. 380 into x power 18. So option C is the right answer. Hodala? Option C is the right answer. Fine. So coming to this sin x square. What is the differentiation of sin x square, students? Sin x square differentiation, you know. So sin x square. What is the differentiation of sin x square? It is cos x square into d by dx of x square. Into d by dx of x square. Okay, therefore we got here cos x square into 2x. It is cos x square into 2x. So what we get here, 2x into cos x square. Option D is the right answer. Manu, it will be done on Thursday. Manu, it will be done on Thursday, Manu. Okay, fine. So next coming to this. Idu makla tumbane important concept idu. Idu tumbane important concept. Application of integration. Application integration only 5 marks question baradu Anjanappa. So last class alli discuss madidinamma. Last class alli discuss madidini. Go and check there. Okay, idin heli makla. Idu niಮಗೆ concept beka? Do you want the concept of this? Option D is the right answer. Do you want the concept of this? Idradu concept beka? In the B or D, sir. Cos x square alama. Idu cos square x alla. Govinda, cos square x bere, cos x square bere. See, cos square x anta iddaga, sorry, sin square x anta iddaga bere. Sin square x anta iddagale bere. Sin square x anta iddaga ಏನು ಬರಿತೀವಿ? dy by dx is nothing but 2 sin x. Okay, 2 sin x into d by dx of sin x. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So we get here 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು sin square x ಇದ್ದಾಗ ಗೋವಿಂದ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಸೈನ್ಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು 1 by square root of 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. ವಿ ಹಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by square root of g of x ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ this implies g of x is just greater than 0. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? g of x is just greater than 0. ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? this implies it is 1 minus x square is just greater than 0. ಇಲ್ಲಿ equal to 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ. we never get here equal to 0. okay, so therefore what we get here, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 is greater than x square ಆಗುತ್ತೆ, or x square is lesser than 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 is greater than x square, or x square is lesser than 1. So what we get here, square root of x square is lesser than 1. Okay, so therefore here we get mod x is lesser than 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x belongs to -1 to 1 is the right answer. x belongs to -1 to 1 is the right answer. So this is the answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ?
Nitin, go and check in the Kaveri batch. Kaveri batch alla discuss madidini. Go and check there, Nitin. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡ್ರೋ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ mod x, if mod x is lesser than a, then x is greater than minus a and lesser than a. What does this mean? This means that x belongs to minus a to a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the formula. This is the formula ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಬಸವ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 -1 by square root of 1 minus x square. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, this implies 1 minus x square should be greater than 0. Therefore 1 is greater than x square, or x square is lesser than 1. So square root of x square is lesser than 1. Therefore mod x is lesser than 1. Therefore x belongs to -1 to 1. Same like previous one. Previous one ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. As I did in the previous one, yes, it is finding like domain. Meaningful, it is like domain problem ಇದು. Range problem ಅಲ್ಲ, it is a domain problem. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. So the derivative of f given by f of x is equal to tan inverse of x exists. ಯಾವಾಗ? ಸುನೀತಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಸುನೀತಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓದ್ಕೊಂಡು. So what do we get here? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is equal to, it is 1 by 1 plus x square. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by 1 plus x square. ಸೊ ಏನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by g of x ಇದ್ದಾಗ g of x ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಷ್ಟೇ. g of x ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ g of x ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ 1 plus x square is not equal to 0 is true for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೌರಭ್. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ 1 plus x square is not equal to 0 is true for all x in R. Right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value students here? X belongs to, this means x belongs to -infinity to +infinity. So this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕ್ರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೇನ್ರೋ? ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 1.5 hour ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. 1.5 hour ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ನೀವು ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ನೀವುಗಳೇ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಗಲೂ ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನಿತಿನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಟಾಪರ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಬೇಕು? ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಟ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್? ವೇರ್ ಡಸ್? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, tell me students, ಇದಕ್ಕೆ the derivative of f given by f of x is equal to secant inverse of x. F of x is equal to secant inverse of x exists if x belongs to what? If x belongs to what? Let me give the what options makla. It is -1 to 1. Okay, second one, option B. Option B is R. Third one, C, R minus -1, 1. Option D, it is R minus
minus 1 comma 1. So what is the answer, students? What is the answer here? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes. Thank you, Sailesh. Thank you. NCRT solutions. NCRT solutions already ಆಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the answer? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, coming to this. So solution for this is, so dy by dx, f dash of x is nothing but it is 1 by, 1 by x into, it is square root of x square minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? This is what we get. So ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It is 1 by x into 1 by square root of x square minus 1. Right. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So what we get here? What we get here? So ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ x is not equal to 0. Okay. And ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x square minus 1 is greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. So here we get x square is greater than 1. So here square root of x square is greater than 1. Therefore mod x is greater than 1. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So ನಮಗೆ so here it means that x belongs to, it is minus infinity comma minus 1. Okay, union 1 comma infinity. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here it is r minus. Okay, this is nothing but r minus, it is r minus minus 1 comma 1. So what we get here? R minus minus 1 comma 1. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? Which is the answer now? Can you please tell me? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So which is the option? Option C ನೋ option D ನಾ? Which is the option? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Option C ನೋ option D ನಾ? Option C is the right answer. No. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? Minus 1 is not included here. Minus 1 and plus 1 are not included. So we need to subtract it alva. ಏನು? ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. We can't do that. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ minus 1 is not included ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತಾನೆ? ಇದರಲ್ಲಿ minus 1 and plus 1 are not included ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ minus 1 ಮತ್ತೆ 1 are not included ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಓಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರೋ. ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? What is the meaning of this? R minus of minus 1 comma 1. Sorry. What is the meaning of this, students? Idar meaning ಏನು? Minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity. What is the meaning of this, students? Idar the meaning ಏನು? What is the meaning of this? This is minus infinity, this is minus 1, this is 1 and this is infinity. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡು ಎವ್ರಿವನ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? -1 ಮತ್ತೆ 1 ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ -1 and 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ therefore we got here r minus of -1 comma 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಪ್ಪ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ತಗೋಬೇಕು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಪ್ರಸನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. -1 ಮತ್ತೆ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ -1 ಇಂದ 1 ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have excluded here. I have excluded from this. What is the meaning of this? What is the meaning of this? In the real plane, okay, in the real number line, in the real number line, in the real number line, we have excluded. We have excluded. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ means what? We have excluded values from -1 to 1. Values from -1 to 1. ಇಲ್ಲಿ between ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. I am not writing between. From ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am using here values from -1 to 1. Values from -1 to 1. Okay, so we are deleting the values from -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲ. Domain is different. Domain of secant inverse of x is r minus of open interval. Domain of, yes ಸಾಕಿಬ್, cosecant inverse ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. cosecant inverse ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಿಬ್. ನೋಡಿ, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ secant inverse of x ಏನು? What is the domain of secant inverse of x, students? What is the domain of secant inverse of x? Domain of secant inverse of x or range of secant x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? What is this? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ r minus of -1, 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ -∞, -1 ಯೂನಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಯನ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? in the real line, okay, in the real number line, we are excluding values between -1 to 1. ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂಜನಪ್ಪ, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಜನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಶೈಲೇಶ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಶೈಲೇಶ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ?
ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ is continuous at x is equal to c. Is continuous. This is continuous at x is equal to c. Okay, b is nothing but f minus g is continuous at x is equal to c. Okay, so c, f into g is continuous at x is equal to c. So d students, d, f divided by g is continuous at x is equal to c. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಹಿಯರ್? Yes, correct students. Yes, option D is the correct answer. ಯಾಕೆ? Reason ಏನು? What is the answer students? What is the reason here? Option D is correct, but what is the reason? Reason ಬೇಕು ನನಗೆ. All true ಇಲ್ಲ. What is the reason? It is not true. Reason ಏನು? Reason ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? I want the reason. Exactly. Ravi Kumar, perfect. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ they have not given. Here they have not mentioned. Here they have not mentioned. Here they have not mentioned g of c is not equal to 0. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ therefore the option is wrong. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So now coming to the next one. Yes, differentiate the students. ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿ. Differentiate this. ಸೌಮ್ಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಸೌಮ್ಯ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಜಿ ಆಫ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಸೌಮ್ಯ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಶಶಿಕಲಾ, ಹೌದಪ್ಪ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Yes, what is the answer for this? Yes, many students are giving the right answer. So then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ cos of ax plus b into a. So it is cos of ax plus b into a. So option A is the right answer. Option B is the right answer. Yes, fine. Yes, Srinivas Saudama, get me the answer for this. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? So these are the very easy problems ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ dy by dx ಹಿಯರ್? dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ cos of cos x and then differentiation of cos x is nothing but minus sin x. Okay, so here it is minus. This is option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Okay, so now coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here cos of x square plus 5 into 2x. So cos of x square plus 5 into 2x, it is nothing but option 4 is the right answer. Right? Okay, so coming to this, ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. So ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So dy by dx equals to, it is 2 into 1 by 2 into root of cot x square
Okay, then here, then here differentiation of cot x square. So what is the differentiation of cot x square? Minus cosecant x square. Okay, minus cosecant x square into 2x. So therefore we get here 2 get cancelled. It is minus 2x into cosecant x square. Okay, divided by this root of cot x square. Okay, so minus 2x into cosecant x square into root of cot x square. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Artha agidya ellargu? I hope this is clear for everyone. Shall I move on to the next one? Ellargu artha agidya? Chain rule apply madidini makla. I have applied chain rule here. Yeah, get me the answer for this. Idukku answer find out madi. Get me the answer for this. Yeah, Darshan ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let me teach you that. Chain rule apply ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? First, cos differentiation. What is the cos differentiation? Minus sign. So minus sign of log x plus e power x. Minus sign of log x plus e power x. Then d by dx of log x plus e power x. Okay, therefore we got here it is minus sign of log x plus e power x. Then differentiation of this is nothing but it is 1 by x plus e power x. So agar ಏನು answer ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so what is the answer? Option 4 is the right answer. So previous problem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we are getting d by dx of this is d by dx of it is root of cot x square. Sorry, d by dx of cot x square. Okay, therefore here we got 1 by root of cot x square, and then differentiation of cot x square is nothing but it is minus cosecant x square, then d by dx of x square. Okay, therefore we got here it is minus 2x. So this differentiation, x square differentiation is 2x, and then cosecant x square divided by it is square root of cot x square. This is what we get. I hope this is clear. Okay, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ. 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹತ್ತತ್ರ ನಾನೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಮ್ಮ. Cosecant square, yes. Cosecant square, cot x square is minus cosecant square x square. Minus cosecant x. Cot x differentiation is minus cosecant. Yeah, minus cosecant square ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಮೈನಸ್ cosecant square ಇಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ಮೈನಸ್ cosecant square ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದು, cot x differentiation is minus cosecant square. ಹೌದು, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So they have missed even here also. So it is minus 2x cosecant square x square. Perfect. So ಈಗ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So what is the differentiation of log cos x? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ cos e power x and then d by dx of it is cos e power x. So therefore it is 1 by cos e power x. Then differentiation is minus sin e power x into d by dx of e power x. So therefore we got minus tan. So minus tan e power x into e power x. So minus tan e power x into e power x is nothing but option A is the right answer. Shreya, okay nappa Shreya, ಆಯ್ತು ಸರಿ. So get me the answer for the students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. What is the answer for this? All the best Shreya, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. So get me the answer for the students. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx equals to it is e power x plus e power x square into 2x plus e power x cube into 3x square.
So plus e power x cube, sorry, e power x power 4 into 4x cube. So plus e power x power 5 into 5x power 4. Okay, at x is equal to 1. Yeah, at x is equal to 1, students, we get here dy by dx equals to, it is e plus e into 2 plus e into 3 plus e into 4 plus e into 5. So what we get here? 3, 6, 10, 15, 15e. So what is the answer, students? Option D, option B is the right answer. Option B is the right answer. Yes, Sakib, correct. Yeah. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Open interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given your open interval is not differentiable at what? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ನರಸಿಂಹ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 70 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಸರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ at which, are the integers at which f of x is not differentiable. F of x is not differentiable. Okay, so what do we get here? Option C is the right answer. ಗೋವಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸೇ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಟ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸಾಕಿಬ್, ಅಟ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. 1, 2, 3 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 0 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ 1, 2 and 3 it would have been not differentiable if that was close bracket. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ at what students? At x is equal to 0, at x is equal to 0 and at x is equal to -1. ಹೌದಲ್ಲ? And at x is equal to -1. So how many points, students? Therefore this implies at 2 points. Therefore this implies at 2 points. So what is the answer? Option C is the right answer. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 1, 2, 3 ನಾ? ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ dy by dx equals to, so dy by dx is equal to a cos x minus b sin x. Okay, so therefore d square y by dx square, d square by dy by dx square is minus a sin x minus b cos x. So minus common, it is a sin x. Yes, a sin x plus b cos x. So therefore it is minus y. So what is the answer, students? Minus y is the right answer. Howdala? So what is the option? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Yeah, so coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, d square y by dx square plus y. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? I think it is 0. 0 may be the answer. For this maybe 0 may be the answer, students. So dy by dx. So y1. So y1 is nothing but it is minus 5 sin x. Okay, minus 3 into cos x. Then here y2 equals to, it is minus, yeah, it is minus 5 cos x plus 3 into sin x. So y2 equals to minus of, it is 5 cos x minus 3 sin x. So therefore it is y2 equals to minus y. Therefore y2 plus y equals to 0. So what is the answer, students? 0 is the right answer. So 0 is the right answer. Option 1 is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಅಸರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ರೀಸನ್ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ್? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಟ್?
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. This is false, ಅಲ್ಲ? But it is continuous at x is equal to 0. We know it. Yeah, the function f of x is differentiable at x is equal to 0. This is not differentiable at x is equal to 0. This is true. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Statement 1 is false and statement 2 is true. So option B is the right answer. I hope this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. Reason already ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾ, ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್. ನೋ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದು. The greatest integer function is discontinuous at all integral points. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is the answer for this? Yes, ನಂದಿತಾ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಸಾಕು. ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? The greatest integer function is discontinuous at all integral points and the greatest integer function is discontinuous at x is equal to 1. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, both are correct. Exactly. Both statements are true students. False ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಕೊಡಲಿ? ಟ್ರೂ ಆದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಟ್ 0 they are telling. What is the answer for this? Yes, very good. ಚಿನ್ನು FF ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಇದನ್ನ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನೋ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು modulus of x minus 1 is not differentiable only at 1. Is differentiable, okay, or is not differentiable only at 1. Is not differentiable only at x is equal to 1. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. It is not differentiable only at x is equal to 1. x is equal to 1 ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ rest of the points it is differentiable. Okay, at rest of the points it is differentiable. At rest of the points it is differentiable. In ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. At only x is equal to 1 you get the sharp edge there. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, and it is continuous obviously. Yes, 5 mark questions already done. ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, you can check it. ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೈರಾ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x = 3, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x = 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನು. ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್, ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x = 3 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, f of x is continuous at x = a. Okay, then limit. So is this statement true? And every differentiable function is continuous. Is this statement true? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Are these both statements true or what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ? Both are correct. And is this definition ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. Okay, statement 2 is correct explanation for statement 1. Statement 2 is correct explanation for statement 1. Every differentiable function is continuous. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? What is the answer here? Both are true. ಹೌದು, both are true. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಾದರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರುತ್ತಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರುತ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is true. ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is correct explanation of statement 1. ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಾ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಾವು? ಫಸ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
Get me the answer for this. Idhan answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್? ಇದು ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಏನಂತ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ. Okay, f of x minus f of a divided by x minus a. This is the formula. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ at x is equal to a. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ at x is equal to a ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so we write like this students. L of f dash of a equals to, it is limit as h tends to 0, limit as h tends to 0. Okay, so which is nothing but f of a minus h minus f of a divided by, it is minus h. And students, right hand derivative at x is equal to a. So which is nothing but r of f dash of a is equal to limit as h tends to 0. So f of a plus h minus f of a divided by h. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಗೋವಿಂದ್? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದು? ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here limit as h tends to 0. So we got here modulus of minus h. Okay, so minus 0 divided by minus h. So we got here h divided by minus h which is equal to -1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Govinda, you asked no? You understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yeah. Okay, fine. So I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. Okay. So get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಸರ್. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ will complete it tomorrow. Get me the answer for this. Right hand derivative is what? Right hand derivative is nothing but it is, right hand derivative is nothing but it is 1. Okay, so coming to the next one. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಕಣ್ರೋ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬ್ರೇಕ್. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So what is the answer for this? 0ನಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. 2 cos x plus 3 sin x, ವಿ ಗೆಟ್ 0 here. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ at x is equal to 1. At x is equal to 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ at x is equal to 1? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus x. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 is greater than or equal to 0, this implies x is greater than 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 is lesser than 0, this implies x is lesser than 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x greater than 1, x lesser than 1.
Okay, these are the two important things which are required for us. Hagadre f dash of x enagutte? F dash of x is equal to, it is 1 and this is minus 1. Okay, therefore here this is what? This is nothing but right hand derivative at x is equal to 1. Okay, this is what? This is left hand derivative at x is equal to 1. At x is equal to 1. Since this is why? Reason, students, since x is greater than 1 here, and here since x is lesser than 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the left hand derivative here? Left hand derivative is nothing but, so left hand derivative is nothing but, left hand derivative is equal to, it is minus 1. Left hand derivative equals to, it is minus 1. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to this. So the number of points in which the function is not differentiable. ಎಷ್ಟು points makla? How many points? How many points? ಎಷ್ಟು points ಅಲ್ಲಿ makla? ಹೇಳ್ತೀರಾ? At how many points it is not differentiable? Can you please tell me this? At how many points it is not differentiable? Can you please tell me this? Yeah, at 2 points. At how many points, students? The number of points is nothing but 2 points. At 2 points. At 2 points. Okay, that is at, yeah, that is at x is equal to 0 and at x is equal to, and at x is equal to minus 1. At x is equal to 0 and at x is equal to minus 1. Right? Okay, so fine. So yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ answer? What is this? For the following figure given below, the slope of the tangent to the curve. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಗೋವಿಂದ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದು minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು dy by dx. ವಾಟ್ ಈಸ್ dy by dx? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? The slope of the tangent is nothing but it is dy by dx at x is equal to a. dy by dx at x is equal to a. So which is nothing but it is f dash of a. This is nothing but f dash of a. Howdala? Slope of the tangent to the curve is what? F dash of a. I hope this is clear. Thank you, Vivek. Thank you. So Vivek is supporting us. ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ನಿಖಿಲ್, ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. Tangent is nothing but slope of the tangent. Not only tangent, slope of the tangent is nothing but derivative at a point. So ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? a curve passes through a point. So find the curve if the slope of the tangent is equal to product of the coordinates or sum of the coordinates ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Find the curve if the slope of the tangent is equal to product of the coordinates or sum of the coordinates ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೀನಿ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dy by dx at a point at x is equal to a. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಂದನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1 and 2. So the given function is differentiable at x is equal to 0. The given function is continuous at x is equal to 1. ಮಕ್ಕಳ, ಆಗಲೇ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ?
ಆಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದು, ಅಟ್ 0 ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಕ್ಕಳ ಖಂಡಿತ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, so it is not differentiable at only at x is equal to 1. The given function is continuous at x is equal to 1. Kandita. So both statements are true. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, f of x is equal to modulus of x minus 1, f dash of 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is f dash of 0, students? Can you please tell me? What is f dash of 0? Can you please tell me? ಅನಿರುದ್ಧ ನೇಮ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. ಅನಿರುದ್ಧ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಅನಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಭಯಾನಕ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನಿರುದ್ಧ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀರಪ್ಪ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಅನಿರುದ್ಧ, ಸೊ ದಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್. ಮೋದಿಗಿಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಂಪ್ಗಿಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೌದಾ? 1 ಬರುತ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಗ್ರೇಟ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಇದು ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ 0 at x is equal to 0 implies 0 is lesser than 1. ಹೌದಲ್ಲ? 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. at x equals to 0 means what? 0 is lesser than 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is minus of x minus 1, or it is 1 minus x. f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus x. therefore f dash of x ಏನು? minus 1. therefore f dash of 0 ಏನು? minus 1. Did everyone understood this? ಅನಿರುದ್ಧಗೆ ಜೈ. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is f dash of 3? What is f dash of 3, students? f dash of 3 ಏನು? What is f dash of 3? f dash of 3 ಏನು? What is f dash of 3? f dash of 3 ಏನು? Exactly. f dash of 3 is nothing but 1. Okay, so yeah. So at x is equal to 3 implies here x is greater than 3 is greater than 1. 3 is greater than 1. So 3 greater than 1 ಇದ್ದಾಗ, so 3 greater than 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f of x is equal to, it is x minus 1. Therefore f dash of x is what? 1. Therefore f dash of 3 is nothing but 1. So what is the answer, students? It is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ f of x will be this. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be this. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be this. I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಅದು ಏನು ಅದು ಹೆಸರುದು? ಮಿಯಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನ್ರೋ ಅದು ಹೆಸರು ಮಿಯಾವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮಿಯಾವ್ ಅಂತ ಏನು ಬೆಕ್ಕ? ನಮಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ? ನಮಗಂತೂ ಎಂಬರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಂಡ್ರೋ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಷ್ಟ. ಹೆಸರುಗಳ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ.
ಮಿಯೋ ಮಿಯೋ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾನು ಗುರು ಅಂತ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾನು ಗುರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ನನಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಗುರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಿಯೋ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸ್ವರೂಪ್. ಓಕೆ ಸ್ವರೂಪ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equal to 2. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಓಕೆ. ಸೊ f of x is differentiable at x is equal to 0. Yes, it is true. ಹೌದು. So statement 1 is false. Okay. So statement 2 is correct. So what is the answer, students? Option A. Option A is correct alva? Option A is correct alva? Right? Okay, fine. So hagadre, okay, so get me the answer for the students. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. No, no, his name is Swarup. Aspiria, his name is Swarup. ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. He has kept that name in the memory of his cat. It's okay. He has got some feelings with his pet. That's fine. So we should not tease it. Fine. Okay. So ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Differentiating this, we get here 2 plus 3 into y1 equals to cos x. So y1 equals to, it is cos x minus 2 divided by 3. Cos x minus 2 divided by 3. Option B is the right answer. Yes, Sushmita, ಇಲ್ಲ fill in the blanks ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. All the fill in the blanks are also done. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is the first statement. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the first statement. This is the second statement and this is the third statement. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Its domain, okay. If the function equal f of x is equal to a power x, its domain is minus infinity to plus infinity. Okay, it is continuous function and it is differentiable at x is equal to 0. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Yes, yes, that's true. Vaishnavi, we have just started now. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ a power x. Okay, a power x graph ಏನು? What is the graph of a power x, students? What is the graph of a power x? So this is x, x dash, y dash, and then the origin. What is the graph of a power x? This is the graph. Okay, this is the graph of a power x and this is, yeah, it is 0, 1. Yeah, 0, 1, students. And here if a is, yeah, if a is greater than 1. Here if a is greater than 1, this is the graph. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here? What we get here? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yeah, the statement 1 is true. So domain is, yeah, domain ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಹೌದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Yes, fine. So coming to this, yeah, if the function is right continuous, so right continuous andre no, so continue, yeah, right continuous andre ಏನು ಮಕ್ಕಳ? What do you mean by right continuous? What do you mean by right continuous? It is continuous. How did you draw graph? ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ they have given in your textbook only. Logarithmic function ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ exponential function ಬಂದಾಗ, logarithmic function ಮತ್ತೆ exponential function ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ದೇರ್ ಶೈಲೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾ, ಸೊ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾ, ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RHL, ಕರೆಕ್ಟ್? Right continuous is nothing but RHL. Yes, exactly. This is your RHL and this is your RHL equals to f of a. Okay, idenu makla idu? This is LHL equals to f of a. This is your left continuous. Idenu makla idu? Idu nimma left continuous agutte. This is your left continuous. Houdala? Houdala? Right? Okay. So techie bites already 2 marks 3 marks questions ella ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So get me the answer for this. So the conditions for a function to be continuous on a comma b. The conditions for a function to be continuous on a comma b. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಚೇತನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ a, b. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದು. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್, ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to 6. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ? ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equal to 6, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತಿದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ f of x is equal to, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ x, ಯಾ, at x is equal to 6. At x is equal to 6, yeah, at x is equal to 6 students, limit as x tends to 6, f of x equals to f of 6. Houdala? Right. So here we get a limit as x tends to 6. So it is x square minus 2x divided by x minus 2. So which is equal to f of 6, which is equal to your limit as x tends to 6. Okay, this is x into x minus 2 common, and here also x minus 2 common. So here x minus 2 get cancelled and equals to f of 6. Therefore this implies, yeah, this implies students, yeah, f of 6 equals to, it is 6. F of 6, yeah, f of 6 is equal to, it is 6. So what is the answer? Option C is the right answer. Houdala? Right. So what is the answer students? Option C is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು x ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. For the figure given below, consider the following statements 1, 2, 3. Okay, the given function is continuous and differentiable at x is equal to 2. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is what is given. So the given function is continuous at x is equal to 2. ಹೌದು, continuous at x is equal to 2 ಬರುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? The given function is not continuous but differentiable at x is equal to 8. Sorry. The given function is not continuous but differentiable at x is equal to 4 and x is equal to 6. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? What we get here? ಮೂರನೇದು, the given function is continuous but not differentiable at x is equal to 8. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ? x is equal to 2 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹೌದು, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ statement 2 and 3 are true. Tappu. Statement 1 and 3 are true, but statement 2 is false. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to this, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Statement 3 explain. The given function is continuous. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ್, ಚೇತನ್? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, -1. Okay, this is 1, this is 2, this is 3. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. The given function is continuous and differentiable at x is equal to 0. Yes, the given function is continuous and differentiable at x is equal to 0. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. There is no breakage here. Yes, it is continuous. And how many tangents you can draw there? Only one tangent you can draw here. How many tangents you can draw at this point? How many tangents you can draw at this point, students? You can draw only one tangent. You can draw only one tangent ಅಲ್ವಾ? You can draw only one tangent. ಯೂನಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಇದು? ಮೊದಲನೇದು ಸರಿ ಇದೆ. The given function is continuous. Okay, this is true. This is true. This is true. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is not continuous ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, there is no breakage here. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇದೆ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. This is false. So statement 1 is true and statement 2 is false. Breakage ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? There is no breakage ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, fine. So now coming to this. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, watch here students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. See, limit as x tends to 0, x into sin 1 by x ಇದೆ. See students, watch here. This is equal to f of 0. So f of 0 is equal to k. But coming to this students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ we get here, it is 0 into the values between -1 to 1 ಕೊಂಡ್ರು. See, always remember this students. Limit as x tends to 0, sin 1 by x is nothing but the values from -1 to 1. It is nothing but the values from -1 to 1. So which is nothing but it is closed interval of -1 to 1. This is what we get. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ x 0 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಮಕ್ಕಳ, x 0 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ this sin 1 by x tends to infinity. 1 by x ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the domain will actually exist there. Oscillatory ಆಗುತ್ತೆ. Exactly, ಪ್ರಜ್ವಲ್. Oscillatory ಆಗುತ್ತೆ. So it will be between what? It will be always between -1 to 1.
So 0 into minus 1 to 1 is nothing but, students, it is 0. So this is nothing but 0, which is equal to k. So what is the answer here? K is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. -1 to 1 is the answer. Prajwal, -1 to 1 is the answer ಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. Any value between -1 to 1 will be the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೀ sin 1/x ಇದ್ದಾಗ we get there -1 to 1. Yes, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ we are done. We have just got another 2 or 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. If f of x is equal to modulus of x minus 3, then f is continuous but not differentiable at what? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me the answer for this? If f of x is equal to modulus of x minus 3, yeah, then f is continuous but not differentiable at what? At x is equal to what? At x is equal to 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? At x is equal to 3. Yes. Fine. Integration Thursday. Entry dost, it will be on Thursday. Okay, so coming to this, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here, it is y equals to 3 into x power x. ಹೌದಾ? Right. So we get here students, log y equals to log 3 into x power x. So which is nothing but log 3 plus log x power x. ಹೌದಾ? So we got here log 3 plus, it is x into log x. It is x into log x. This is your log y. Okay, therefore we got here 1 by y into dy by dx. 1 by y into dy by dx equals to 0 plus, equals to 0 plus it is, x into 1 by x. X into 1 by x plus log x. X into 1 by x plus log x. I hope this is clear. So therefore we got here, it is dy by dx equals to, it is y into, it is 1 plus log x. Okay, therefore we got here, it is y. What is y, students? Y is nothing but it is 3 into x power x. Y is nothing but it is 3 into x power x. It is 3 into x power x. Okay, so and then here it is 1 plus log x. It is 1 plus log x. Therefore, at x is equal to 1. At x is equal to 1, students, we get here dy by dx at x is equal to 1 implies we get here it is 3. Okay, so 3 into 1 plus 0 log 1. So which is nothing but 3 into 1 plus 0, which is nothing but 3. So what is the answer, students? 3 is the right answer. Howdala? I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ log 3 into log x power x ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಇದು? log AB ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? log AB. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ log AB? log A plus log B. Okay, so therefore here log 3 plus log x power x. Right continuous Basava. Right continuous means RHL equals to f of a agatama. Right continuous at x is equal to a is nothing but RHL equals to f of a. Okay, fine. So now coming to the next one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ at x is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ at x is equal to 1. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? at x is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ modulus of x is equal to what we get here x. So x and minus x. So if x is greater than 0 and here if x is lesser than 0. Okay, so therefore f of x equals to modulus of x will be equal to x at x is equal to 1. At x is equal to 1, since this is x is greater than 0, since 1 is greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ f of x is equal to modulus of x minus 2. So equal to students, it is x minus 2 and minus of x minus 2. So which is 2 minus x. So this is if x minus 2 is greater than or equal to 0, x is greater than 2. Okay, if x minus 2 is lesser than 0, therefore x is lesser than 2. Okay, so illen barutte, what we get here? Illi nodi makla. So therefore here f of x is equal to modulus of x minus 2 equals to 2 minus x. Okay, at x is equal to 1. At x is equal to 1, since x is
So this, since students 1 is lesser than 2, ಹೌದಲ್ಲ, since 1 is lesser than 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, this value will be, students, it is nothing but d by dx of, it is x, okay, x minus of, it is 2 minus x. I hope this is clear. So we got here d by dx of, it is x minus 2 plus x, so which is nothing but d by dx of, it is 2x minus 2. Okay, therefore we got here it is 2. Okay, so 2. So this is the answer, students. What is the answer? 2 is the right answer. Yeah, you can do that. Yeah, ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿನೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you know it, then you can do it. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so last problem, continuity and differentiability ಮಕ್ಕಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. So coming to this, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the answer for this? So dx by d theta. What is dx by d theta? It is nothing but it is 2a into cos theta into sin theta. ಹೌದಲ್ಲ, into minus sin theta into, it is 2a into cos theta into minus sin theta. So therefore it is minus 2a into sin theta into cos theta. Right? And dy by d theta is nothing but, dy by d theta is nothing but, students, it is 2a into sin theta into cos theta. Right? Therefore students, dy by dx, therefore dy by dx is nothing but, it is dy by d theta divided by dx by d theta. So therefore it is 2a into sin theta into cos theta divided by, it is minus 2a into sin theta into cos theta. So what is the answer? Answer is minus 1. So what is the answer, students? Minus 1 is the right answer. Tan ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Why do you get tan? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer? Minus 1 is the right answer. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? So ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೇಕ್? ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಾಕಾ? You want half an hour break, students? You want half an hour break? You want half an hour break? Meaningful, it was done yesterday by sir. Thirty minutes ಸಾಕಲ್ಲ? Yes, Aspiria, it will come. Definitely it will come. ಈಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು. This is a break for your lunch. That is a break for your lunch, students. ನಿಮ್ಮ lunch break ಅದು. Yes, 30 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ. So come back at students. 32 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ. So 31 minutes. So I will be giving you 31 minutes. Yes, I will be giving you 31 minutes, students. 31 minutes ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I am giving you 31 minutes. Come back at 110. 110 ಗೆ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್. So 110. Come at 110, students. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್, ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ? So I got same amount of break. Right? Okay, ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ at 110. 110 let us meet. So we shall meet at 110. Okay na? Fine.
Yes, hello students, hello, good afternoon all. Good afternoon all, good afternoon. Hello my dear students, welcome back. Yes, welcome back my dear students. ಊಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಊಟ? Yes, good afternoon all. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೋಗಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋರಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದರೆ. ಎಸ್ 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 ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್, ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಶೈಲೇಶ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಲಂಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವನವನು ಯೂನಿಕ್ ಗೇಮರ್ ಕತೆ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸಾಕಿಬ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಬರೋಣ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. They have told that we need to discuss here with respect to radius. So we need to differentiate with respect to radius. So we got here 2 pi r. R is equal to what? 5. So r is equal to 5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is 10 pi. So what is the answer? Option A is the right answer. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? The rate of change of area of circle per second. Okay, with respect to its radius. Once again with respect to radius, when r is equal to 4. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here? So area equals to pi r square. Therefore here dA by dr equals to, it is 2 pi r. It is 2 pi r. Therefore it is r is equal to 4. Therefore we get here 8 pi. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ 8. What is the answer required here? 8. So what is the option? Option C is the right answer. Okay. So coming to the next one. The total revenue rupees received from the sale of x units of product is given by 13x square plus 26x minus 15. Then the marginal revenue ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್? ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಕಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಯಿಟಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 26x plus 26. So it is 26x plus 26. Therefore at x is equal to 1. At x is equal to 1, it is 52. Avadala 26 plus 26, it is nothing but 52. So it is 26 plus 26 equals to, it is 52. So what is the answer here? Option C is the right answer. Okay, fine. So coming to this, I think you can do this problem, students. The radius of the circle increasing. Okay. Hidden madi makla. Get me the answer for this. Get me the answer for this.
Don't respond, students. Don't respond to them. Prajwal, do your work. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ dr by dt. So dr by dt is given by 0.7. So circumference is nothing but it is 2 pi r. Okay, therefore dA by dt. So dA by dt is nothing but it is 2 pi into dr by dt. So therefore it is 2 into pi into 0.7. So which is 1.4, pi. So what is the answer, students? 1.4 is the right answer. So coming to the next one. Yes, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Sailesh, notes and ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ Sailesh. Do not make the notes. ಹೆಂಗಿದ್ರು PDF ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು. You will get the PDF of this. Don't worry about it. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ PDF ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ರೇಡಿಯಸ್ dr by dt, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. dr by dt is nothing but it is 1/2. Okay, so then the volume of the bubble increasing. So what is the volume of the bubble? Bubble ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? It's a sphere. So bubble ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a sphere. Okay, so sphere is nothing but 4/3 pi r cube. So therefore it is dv by dt equals to it is nothing but 4 pi r square into dr by dt. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 pi into 1 into it is 1/2. Answer is 2 pi. Answer is 2 pi. So what is the answer? Option 1 is the right answer. 0. ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ 10 to the base e ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ ಲಾಗ್ 10 to the base e ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to cos x is increasing in the interval. ಮಕ್ಕಳ, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ 0 pi/2. ಓಕೆ, pi 3 pi/2 and then 2 pi. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 minus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ 0 to pi ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇನ್ 0 to pi. ಓಕೆ, ಇನ್ 0 to pi here and increasing. Okay, increasing where? Increasing pi to 2 pi. Increasing where? Pi to 2 pi. So what is the answer? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, Abhi, that's great. That's good. I hope this is clear. So coming to the next one. Yes, strictly increasing. Heli makla, strictly increasing. So where it is students? F dash of x. So f of x is equal to 3x plus 17. So f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F dash of x is equal to 3. Okay, which is greater than 0 for all x in R. Okay, for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ? Increasing where? Increasing for all x in R. Therefore minus infinity to plus infinity. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೇನಿದು? ವಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ವಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. y equals to 3x plus 17. So which is nothing but students, here x is equal to 0. So y equals to 17 and y equals to 0. X is equal to what? X is equal to it is minus 17/3. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is what the graph you get. So the graph will be like this. So 0 comma it is 17. Somewhere here it is 0 comma 17. So somewhere here it is 0 comma 17 and somewhere here it is minus 17 comma 0. Minus 17/3 comma 0.
ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾ ಅಸ್ಪೀರಿಯಾ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, remember this, differentiability implies continuity. Aspiria, remember this, differentiability implies continuity and discontinuity implies non-differentiability. Discontinuity implies non-differentiability. Okay, so artha agtidya? Continuity, sorry, differentiability implies continuity and non-continuity or discontinuous implies non-differentiable. I hope this is clear. Artha agtidya ellargu? Is this clear, students? Okay. So, illi, what do we get now? Yeah. So, coming to this, the interval in which the given function is increasing. Yeah, we can tell like that. Yes, you can tell like that. Helbodama. Yes, you can tell that. So, get me the answer for this. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, dy by dx or f dash of x equals to it is x square into e power minus x into minus 1 plus here is e power minus x into 2x. So we get here, yeah, here we get students e power minus x into x common, here it is minus x plus 2. Okay, this is what we get. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 is greater than 0, or students, or minus common x into e power minus x into x minus 2 is greater than 0. Sorry, is greater than 0. Okay, therefore here since minus sign is there, minus sign ide makla, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x into e power minus x into x minus 2 is lesser than 0. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, lesser than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, since we know that here students, here e power minus x is always positive. This is always positive, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 0 to minus infinity plus infinity. ಸೊ ಯಾಕೆ 0 to? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯರ್? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇಯರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, therefore x belongs to what? 0, 2. So what is the answer here? 0, 2. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ವರೂಪ್, ಅದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದದು? ಶೈಲೇಶ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿರೋದು ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೌದಮ್ಮ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್.
ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋದು. -1 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಐ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಐ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ e⁻⁻x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು -x+2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x-2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವುದು? e⁻⁻x ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, therefore e⁻⁻x ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ x ಇಂಟು x-2 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -1. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಯ್ತು. Is this clear? Is this clear? Okay, fine students, let us come to the next one. The minimum value of mod x. The minimum value of mod x is what? The minimum value of mod x is what? Tell me students, what is the minimum value of mod x? Just go with the graph students. Graph kogi. Just go with the graph. Graph ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? This is the graph. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0,0. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. See, right hand derivative of modulus of x is nothing but it is 1. Left hand derivative is -1. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, fine students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 0 and maximum value does not exist. Maximum value does not exist. Aspiria, when it is differentiable, first of all ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ವೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ವೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. even though students the given function is not differentiable, then also we get the maximum value and minimum value. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. enthusiastic, it depends on the interval. Minimum of greatest integer function, it depends on the interval what is given. ಸೊ ಬಸವ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್ ಮಾನಸ, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ,
ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್ f of x is equal to modulus of x minus 3. Okay, modulus of x minus 3. Find the minimum value and maximum value. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Find the minimum and maximum value. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? If f of x is equal to modulus of x minus 3, infinity ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, does not exist ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ infinity is not a value. Infinity is not a value, it is a symbol used to represent the large number. Infinity is not a number, infinity is a symbol used to represent the large number. Okay, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get here? So solution, students, solution for this. So here f of x is equal to what? Modulus of x minus 3. Okay, so we know that, students, modulus of x is greater than or equal to 0. Avadala? Right. Therefore, modulus of x minus 3 is greater than or equal to 3. Sorry, greater than or equal to minus 3. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, so f of x is greater than or equal to a, lesser than or equal to b, or so ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, this is your minimum value and this is your maximum value. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? f of x is greater than or equal to minus 3. So therefore students, this implies f of x is greater than or equal to minus 3, lesser than or equal to what? We don't know. Lesser than or equal to what? We don't know. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Greater than or equal to minus 3 ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, but lesser than or equal to what? We don't know. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here, this is your minimum value and this is your maximum value. Maximum value does not exist. And minimum value is nothing but it is minus 3. I hope this is clear. Okay, so coming to the next problem ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. f of x is equal to students minus mod x plus 4. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, find minimum and maximum value here. Find minimum and maximum value. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Find minimum and maximum value. Will you all tell me this? Minus modulus of x plus 4. Yes, Sanvi, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Please tell me students, what is the minimum and maximum value of this? What is the minimum and maximum value for this? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, solution. So coming to the solution here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus sign ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we know that students, modulus of x is greater than or equal to 0. So multiply by minus 1. Okay, therefore what we got here, minus modulus of x is lesser than or equal to 0. Minus modulus of x is lesser than or equal to 0. Add 4 here, students. 4 add ಮಾಡಿ. So what we get here, we get minus modulus of x plus 4 lesser than or equal to 4. So what is this? This is your f of x. Lesser than or equal to 4. So therefore students, here f of x is lesser than or equal to 4 and greater than or equal to, we don't know. Greater than or equal to, we don't know. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? This is nothing but your minimum value. Minimum value does not exist. And here, coming to this, the maximum value equals to 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? Yes, ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯರ್. What is the maximum value of this? Aspiria, just concentrate on the class. ಆನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸ್ಪಿರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ. ಆನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಆನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಂದು ನೀನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ, ಅದು ನನಗೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೊಗಳುತ್ತಾವಪ್ಪ? ಬಾಯಿ ನೋವು ಬರೋ ತನಕ ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ತನಕನೂ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬೊಗಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಸಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆ ಹೇಸಿಗೆ ಕಾಣೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಆ ಥರ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೊಗಳುತ್ತಾರೆ? ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,1. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ minimum and maximum value. Find minimum and maximum value. Okay, for f of x is equal to x for all x in 0,1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ, ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. In second derivative test, students, if f dash of c is equal to 0, ಮತ್ತೆ f double dash of c is greater than 0, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು? ಎಸ್ ಚಂದನ, probability will be done on Thursday. ಚಂದನ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? it is for local minimum value. Absolute minima ಅಲ್ಲ, local minima. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾಗೂ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
So it is just local minimum value. It is not absolute minimum. It is local minimum value. It is what? Local minimum value. Okay, so coming to this, I think you can do this problem, makla. Idu beka idu try ಮಾಡಿ ಇದು. Yeah, try this problem. Yeah, yes, absolute within closed interval. Absolute is absolute minimum within the closed interval. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದನ, absolute minimum ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, watch here students, watch here. ನೋಡಿ, yeah, listen here. Local minima ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, local minima ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, local minima here close interval will be not given. Here close interval will be not given. Interval will not be given. Will be not given. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, listen here students. So ಇದರಲ್ಲಿ there can be many. Okay, there can be many, yeah, there can be more than one local minimum value. There can be more than one local minimum value. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ local minimum ಇರಬಹುದು. local minimum ಇರಬಹುದು. Okay, so ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, coming to this problem students, watch here. So watch here students. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So assume that we have got like this. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is at let us consider A1, this is A2 and this is A3. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು local minimum values. These are all local minimum values. There can be more than one local minimum. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್? The interval here is nothing but here A1 minus H, A1 plus H. ಇದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ this is A2 minus H, A2 plus H. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ absolute ಹಂಗಲ್ಲ. absolute maximum ಅಥವಾ absolute minimum ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? absolute maxima, absolute minima ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 80 pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 4 centimeter per second. Okay, so dr by dt is nothing but 4 at instant when the radius of the circular wave is, okay, how fast is the enclosed area? So a is equal to 2 pi r, sorry, it is pi r square. Okay, dA by dt is nothing but it is 2 pi r into dr by dt. So therefore we got here 2 into pi into 10 into 4. So we got here 80 pi. So this is 80 pi. So what is the answer? Option C is the right answer. Yes. The point of minimum value for this. Yavadu makla point of minimum value? Fast track ali Balesh sir matte ibru idarama hiti. Both are there, I think. Ibru irbeku. Okay. So tell me students, point of minimum is what? So yeah, x is equal to matte y equals to. Both values are required here students. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, this is the graph we get. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ 0,0 ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No. This is point of minima. They are asking your point of minima, not the minimum value. They are asking you point of minimum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Find point of minima. What is the point of minima, student, here?
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ, ನಾಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ, ನಾಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಯಿಂಟ್. ರೀಸನ್ ಯಾವುದು? ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ 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 ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 3. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ಯರ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್? ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ once again does not exist. Maximum value does not exist. Once again does not exist. I hope this is clear. Manasa tappadu. What you are telling is wrong, Manasa. Is this clear, students? Idellargu clarity sikta? Reply me fast. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ 0,3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೀಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝೇನ್? ಈಗ 3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಯಾವಾಗ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಯಾವಾಗ? ವೆನ್? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -3. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -3. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್? ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಏನು? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ? Point of minima is what? X is equal to what? So this is your f of x value. This is your f of x value. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು? ಈ -3 ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗೂ 0 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗೂ 0 ಬರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗೂ 0 ಬರುತ್ತಾಗ? ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗೂ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and point of minima for f of x is equal to modulus of x minus 4 plus 5. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5. ಹೌದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. So we know that. What we know, students? We know that modulus function is always greater than or equal to 0. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Modulus function is always greater than or equal to 0. We know it. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? add 5 here. So modulus of x minus 4 plus 5 is greater than or equal to 5. So therefore f of x is what? F of x is greater than or equal to 5. Sorry. F of x is greater than or equal to 5, or f of x is greater than or equal to 5, lesser than or equal to we don't know. So this is your what? Minimum value. Howdala? Right. So minimum value is nothing but what, students? Minimum value is equal to 5. Therefore f of x is equal to 5 implies modulus of x minus 4 plus 5 equals to 5 if x is equal to 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? x ಗೆ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? What do you put for x? What do you put for x, students? ಏನಾಗ್ತೀರಿ? x is equal to 4 ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. therefore students, point of minima is equal to 4. ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು? Do you know how do you get this graph? ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತ? So this will be the graph, students. The graph of this will be like this. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 5. ಈ ರೀತಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? At 4 and 5 alla. At x is equal to 4, this is your y equals to 5. Okay, at x is equal to 4, y equals to 5. This is what? 4, 5. Okay, this is your x value and this is your y value. Okay, fine. So now coming to the next one. So the number of points of local maxima and local minimum for this function. ಈಗ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದವನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್. ವನಿತಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಮ್ಮ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x² minus 3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3 into x² minus 1 equals to 0. So we got here x² equals to 1. So x is equal to plus or minus 1. Okay, therefore students, f double dash of x is what? It is nothing but 6x. Howdala? So f double dash of 1 is equal to 6 greater than 0, and f double dash of minus 1 is nothing but minus 6 lesser than 0. Idena aitu makla idu. This is therefore x is equal to 1 is point of maxima, sorry, point of minima. This is point of minima. Okay, and this is x is equal to minus 1 is the point of maxima. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? How many points? We got 2 points here. I hope this is clear. How many points, students? We got here 2 points. Okay. So now coming to this, the absolute maxima. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, absolute ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are asking here absolute.
derivative to degree, but sometimes it will be not a real number. Clipnaldo, sometimes it will be not a real number. Real number ಬರಬೇಕು, that's important. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಲ್ಡೋ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? What do you get here? What is the absolute maximum value, students? So here just draw the graph, students. Graph ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ. So if you know the graph, it's enough. This is -2, 0 and 2. So this is 8 and then this is -8. So this is y and this is y dash. So we get here. It is -8 and then 8. So this is the graph we get. Okay, so this is your absolute maxima. Idenaಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is your 8. Okay, f of x is equal to 8. f of x is equal to 8 is absolute maxima. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್? ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ -2. We just go with this. So what is f of 0? It is 0 cube, which is equal to 0. This is f of 2. It is 2 cube, which is equal to 8. And this one is -2 whole cube, which is nothing but -8. So ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? This is the highest value ಅಲ್ಲ? This is the highest value, students. Right? So this is your maximum value, absolute maxima. This is your absolute maximum value. And this is your absolute minimum value. This is your absolute minimum value. This is your absolute maxima and this is your absolute minima. I hope this is clear. So ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು MCQs ತಾನೆ? MCQs ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು? Clipnaldo, but there are problems. Clipnaldo, but there are problems. Even at the critical point, you might get the absolute maximum value. Even at the critical point, you might get the absolute maximum value. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. I need to teach the concepts, right? Okay, fine. So now coming to the next problem. Okay, so get me the answer for this. The function f given by f of x is equal to x² minus x plus 1 is what? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here? The given function is what? Neither increasing nor decreasing. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? What we get here? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So here f dash of x is nothing but it is 2x minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So ಇಲ್ಲಿ 2x minus 1 ಬಂತು. So consider f dash of x is equal to 0. So consider f dash of x is equal to 0, which implies here 2x minus 1 equals to 0. Therefore x is equal to 1 by 2. So using your wavy curve method, so minus infinity to plus infinity, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here this is 1 by 2. So here it is positive, here this is positive, here it is negative. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ what we get here, f dash of x is greater than 0 and ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is lesser than 0. This is greater than 0 and here lesser than 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? f dash of x is lesser than 0 ಆಯಿತು.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಯಾ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ, increasing on what? Okay, so neither increasing nor decreasing in -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ at 1, 2, infinity. ತಪ್ಪಿದು. This is wrong. This is wrong. This is wrong. What is the answer? Neither increasing nor decreasing. What is the answer, students? Yeah, this is option A. Neither increasing nor decreasing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -1 to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ -1 to 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. Somewhere here -1, here somewhere here +1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is both. It is both what? It is both decreasing and increasing. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. This is how you get. So 0, it is -1, here 1/2 and it is 1. So here, so 1/2, 1 and -1. So -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ, so -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ -1. ಓಕೆ, 1 1 - 1 0, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 + 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರ somewhere here 1 we get. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -1 1 1 + 1 2 2 + 1 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹಿಯರ್ somewhere we get 3. ಸೊ somewhere here we get some 3. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ 0 ಅಲ್ಲ? Okay, so we get here f dash of x is equal to 0, and at 1/2, 1/2 it is 1/4. So 1/4 minus 1/2 plus 1. So it is -1/4 plus 1, 3/4. Somewhere here 3/4. Okay, so this is what we get. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. First it is decreasing, students, and then it is increasing. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಸೂರಜ್, ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. So what we get here, students, now? So coming to the next problem. Yeah, so ee problem ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Use ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, you can use it. Use ಮಾಡಿ, not a problem. Okay, so get me the answer for the students. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The value of a for the function f, okay, is increasing. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is nothing but 2x plus a. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f dash of x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? f dash of x is greater than 0. This is the concept we have. ತನುಷ್ಟು ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಗಿವನ್ x belongs to, ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ f dash of x, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, f dash of x is greater than 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 2x plus a is greater than 0. Therefore a is greater than -2x. ಹೌದಲ್ಲ? a is greater than -2x. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x belongs to, here x belongs to 1, 2. Okay, therefore 2x belongs to, it is 2, 4. Okay, therefore -2x, yeah, -2x belongs to, it is -4, -2. -4, -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. therefore here, yeah, since students, since a is greater than -2, okay, -2x, this implies a is greater than -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? -2x ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? -2. -2x ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? -2.
ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2x ಗಿಂತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, -2ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2x, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2x ಗಿಂತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, -2x ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2x ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2x ಯಾವುದು? -2 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಾರಿ, ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ನೋಡಿ ಅಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಅಸ್ಪಿರಿಯಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2x. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2x ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ -2x ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ okay, according to this maximum value of -2x is what? -2. minimum value is -4. ಹೌದಾ? maximum value is what? -2. so maximum value of -2x is nothing but -2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2x ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2x ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು 1 crore rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 crore rupees. If a person has more money than me, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸಿ, ನನ್ನ ವರ್ತ್ 1 crore rupees. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ದೆನ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2x ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. -2x ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ -2x ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? -2x ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2 ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ -2x ಓಕೆ ಇಸ್ -4 and maximum of -2x is what? Is -2. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ -2x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Is it clear for everyone? That's fine. That's great. Okay. So coming to the next one. Okay. So coming to this. So which of the following is a decreasing function on 0,π/2? So ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 0,π/2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್? 0,π/2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ 0,π/2? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos 3x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, cos x ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 100%. cos 3x ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ cos 3x ಹಾಗಾದ್ರೆ? cos x ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 100%. cos x ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. cos x ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0π/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದ cos x ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ನೋ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದು, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ cos 3x? ವೆಂಕಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನೋ cos 3x ಹೇಗೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 times. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, cos 3x ಗ್ರಾಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. cos 3x ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0
ಓಕೆ ಸೊ 0 ನೋಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, cos 3x is equal to 0. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. cos 3x is equal to 0. It implies 3x is equal to 0. Therefore, x implies x is equal to, it is 3x equals to, it is 0 comma pi by 2 comma 3 pi by 2. So therefore x is equal to, it is 0 pi by 6 comma pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 0 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0, ಸೊ pi by 6, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ pi by 6, pi by 3 and pi by 2, 3 pi by 2. Okay, pi by 2, and then here it is 2 pi by 3. Okay, so here it is, so pi by 3, pi by 2. Okay, so it is pi minus pi by 6, 5 pi by 6. Okay, 5 pi by 6, it is 2 pi by 3, and then pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಪೈ ಬೈ 6, ಪೈ ಬೈ 6 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ, ಪೈ ಬೈ 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, cos 3x is equal to 1. cos 3x is equal to 1. 3x is equal to ಏನು ಬರಬೇಕು? 0 ಸಾರಿ ಕಣ್ರೋ, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಂದು. 3x is equal to pi by 2 ಅಷ್ಟೇನೆ, 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 0 ಇಯರ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ 3x is equal to 0 ಮತ್ತೆ 2 pi, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0, 2 pi by 3. 0, 2 pi by 3, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 pi by 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಲೈಕ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂತು. ಇದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇಲ್ಲ 3x ಇಲ್ಲ 3x is equal to 0 ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ cos inverse of 0 ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ cos inverse of 0? ಕ್ಲಿಪ್ನಾಲ್ಡು, ವಾಟ್ ಈಸ್ cos inverse of 0? cos inverse of 0 is what? It is pi by 2 ಮತ್ತೆ 3 pi by 2 ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0, pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 0, pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, 0, pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ decreasing and increasing. Did everyone understood this? ಅಂಗಲ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ cos 3x equals to 0 ಇದೆ. So 3x is equal to what? Cos inverse of 0. So we got here 3x is equal to, it is pi by 2. Okay, so 3 pi by 2 and so on. Therefore x is equal to pi by 6 and then pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to the next one. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What do you get here? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. See, is increasing on which interval? Log of mod sin x. What will be the interval here? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? is increasing on. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Listen to me. Okay, so we know that students, log of mod sin x equals to, watch here carefully, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. So this is nothing but log of sin x. And log of minus sin x. This is log of minus sin x. So ಇದ್ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? if x belongs to 0, pi by 2. Okay,
ಮತ್ತೆ x belongs to and if x belongs to pi by 2 pi by 2 pi. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ if x belongs to pi 3 pi by 2. Okay, and if x belongs to pi by 3 pi by 2 2 pi. 3 pi by 2 2 pi. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here f dash of x? f dash of x is nothing but it is cot x. Okay, cot x ಹೌದಲ್ಲ? Right, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Here also we get 1 by minus sin x and cos x. Here also we get cot x. So ultimately it is cot x. ಹೌದಾ? Ultimately the answer is cot x. I hope this is clear. So cot x is what? Cot x is greater than 0 if x belongs to students it is 0 pi by 2 and if x belongs to it is what 3 pi by 2 pi 3 pi by 2. So ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? So pi 3 pi by 2 or 0 pi by 2. So what is the answer here? So answer is this. This is the right answer. Option A ಅಲ್ಲ? Option A ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ pi by 2 pi ಇದೆ, ತಪ್ಪು, because increasing ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the answer? Option A is the right answer. Did everyone understood this? Did everyone understood this? Harish, magnitude of a plus b plus c whole square is nothing but a square magnitude of a square plus magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಹರೀಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 pi by 2 2 pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 3 pi by 2 2 pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, pi 3 pi by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕ್ರಿಪ್ನಾಲ್ಡು pi 3 pi by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾಗಮ್ಮ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? So cylindrical tank students of radius r is equal to 10. Okay, so then is being filled with wheat at the rate of, okay, so illi dv by dt kottidare. dv by dt is equal to, it is 314. Okay, and then so what is the volume of the cylindrical tank? It is nothing but pi r square into h. Haudala? It is pi r square into h. This is the volume. Haudala makla? Yes. So here students, it is r is equal to 10. Okay, therefore we got here it is v equals to pi into 100, okay, into h. So here it is dv by dt. So dv by dt equals to, it is pi into 100 into dh by dt. So it is 314. So 314 equals to 3.14 into 100 into dh by dt. So therefore we got here it is 314. 314 equals to 314 into dh by dt. This implies students dh by dt equals to 1. This implies dh by dt is equal to 1. So what is the answer here? So what 1 meter per hour is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. Yes, the maximum and minimum value of the function. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the maximum and minimum value of this? Can you try this? ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT textbook problem ಅನೇ ಕಂಡ್ರೋ. This is your NCERT textbook problem itself. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is the answer for this? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? See, we know that
we know that student sin 4x is greater than or equal to -1 lesser than or equal to 1. ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ add 3. So add 3 students. So we got here -1 plus 3. Yeah, -1 plus 3 is nothing but sin 4x plus 3. Sin 4x plus 3 is lesser than or equal to 1 plus 3. So we got here it is 2. So lesser than or equal to sin 4x, okay, plus 3 is lesser than or equal to 4. So therefore we got here, so modulus of sin 4x plus 3, okay, modulus of sin 4x plus 3 is greater than or equal to 2, lesser than or equal to 4 only. Haudala? Right. So we got here, this is your minimum value. Yeah, this is your minimum value and this is your maximum value. So alkane kedirodu maximum and minimum. Maximum is 4. Okay, minimum is 3. Minimum is 2. So 4, 2, this is the right answer. Option B is the right answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Find maximum and minimum value of, yeah, find maximum, find students maximum and minimum value of, find maximum and minimum value of modulus of sin 4x minus 3. Sin 4x minus 3. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all get me the answer for this? Find maximum and minimum value of sin 4x minus 3. Will you all get me the answer for this? So nodi, yeah, solution for this. So we know that students, we know that sin 4x is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So -1 minus 3 lesser than or equal to sin 4x minus 3 lesser than or equal to 1 minus 3. Therefore here -1 lesser than or equal to sin 4x minus 3, okay, is lesser than or equal to -2. Therefore taking modulus students, on taking mod, so we got here 2, okay, lesser than or equal to modulus of sin 4x minus 3 is lesser than or equal to 4. Therefore your minimum value is nothing but, so minimum, this is maximum, this is your maximum. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು? So minimum is 2, maximum is 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. Yeah, let me explain you this students. Minimum is 2, maximum is 4. Minimum is 2, maximum is 4. Let me explain you that. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4, ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, -2 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. ಸೊ -2 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, -4 ಮತ್ತೆ -2, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬಂತು? 4 ಬಂತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
I want you all to tell this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, if x belongs to, if x belongs to students minus 3, comma 5, okay, find modulus of x. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Modulus of x belongs to what? Modulus of x belongs to what? Can you tell me this? X belongs to minus 3, comma 5. X is equal to, x belongs to minus 3, comma 5, then modulus of x belongs to what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me this? Modulus of x belongs to what? Can you please tell me this, students? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? No. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. No. Use the graph. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Use the graph here. 0. This is minus 3 and this is somewhere here 5. So minus 3 ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ minus 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿನೇ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? 0ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಾನೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಾನೆ, 0ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Therefore, modulus of x belongs to, this implies, students, modulus of x belongs to what? It is 0, 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Closed interval, closed at 0, open at 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ tell me, students, this one. If x belongs to, so minus 5, comma 2, okay, then mod x belongs to what? Students? Will you all tell me? So minus 5 by idರಲ್ಲಿ minus 7 ಹಾಕ್ತೀನಿ. So mod x belongs to what? So will you all tell me, students, then mod x belongs to what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Then mod x belongs to what? Will you all tell me this? ಹೆಂಗ್ minus 3 ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ minus 3 ಬರುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ minus 3 ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. See the graph there. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ x dash, y dash and then the origin. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ -7 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. -7, ಇಲ್ಲಿ 2. Okay, so here somewhere here 7, here somewhere 2. So we get here we get, so somewhere here 7 and somewhere here 2. So we draw a graph like this. ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು? 0. ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? 0ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ವೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೈ ಇರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 7ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? therefore here this implies mod x belongs to, it is 0, 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಶಾಂಭವಿ, ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಬರುತ್ತೆ. So this is your minimum value and this is your maximum value. It is 0, 7, not maximum and 0. Sorry, 7, 0 ಅಲ್ಲ, ಇದು 0, 7. ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Try to understand. F dash of x is equal to, it is 100 into x power 99 plus cos x. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 5/2 is nothing but it is 3.14.
Okay, divided by 2, it is nothing but it is 1. Okay, 1, and then here 1 0 is nothing but 5, and then 7. 1.57 ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಸೊ pi by 2 is nothing but 1.57. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and pi by 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and pi by 2 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 100 to, so 100 into it is what? It is 100 multiplied with this is nothing but 100 multiplied with what? The value between 0, 1.57. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನೇ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಪುಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನನಗೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ 0, pi by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನನಗೇನು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 0, 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. 0, 1. ಸೊ 1 radian is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 radian is equal to 57 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 radian is equal to 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 1 radian is equal to 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ 0, 1 ಆರ್ ಓಕೆ 0, 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ 0, 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 100 into x power 99. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 into it is 100 multiplied with 0, 1 power 99. 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, and next plus cos x. So plus cos x, this value lies between what? Plus this value lies between what? 0, something like √3/2 something, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ 0, 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, pi by 2, ಪೈಗೆ ಬರೋಣ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, pi by 2, pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, pi by 2, pi. ಸೊ pi by 2, pi, or it is nothing but 1.57. This is 1.57, 3.14. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 100 into x power 99 plus it is cos x. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1, 0. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1, 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ pi by 2, pi. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ 100 multiplied with 1.57, 3.14, obviously whole power 99. This will be obviously students, this will be what? Greater than 1 alva. This will be greater than 1. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದು? This will be greater than 1. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This value will be greater than 1. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1, 0 ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
for all x lies between pi by 2 comma pi. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನೇ ಕಣ್ರೋ. This is the problem given in your textbook. Okay, therefore what happens, students? Therefore here this is also not the answer. Therefore this is the right answer. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let me take. Okay, so now students, tell me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Tell me the answer for this. So ಇಲ್ಲಿ f double dash of x, f double dash of c is lesser than 0 ಇದೆ. So then the interval, okay, then at c the function attains what? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Get me the answer for this. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? Yeah, f double dash of c is lesser than 0. The answer is option C. Option C is the right answer. Okay, fine. So coming to this, the edge of the cube is increasing. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dx by dt. So dx by dt is nothing but phi. Okay, how fast the volume of the cube is increasing? Okay, so here v is equal to x cube. Therefore dv by dt is nothing but it is 3x square into dx by dt. So which is nothing but 3 into 144 into 5. So which is nothing but 12. Okay, so it is nothing but 3 into 4. Yeah, 12. So 13. Okay, so 4 into 3 into 5. Therefore it is 0, 6. Okay, so 6, 1, 16 ಬರುತ್ತೆ. So 20, 21. So what is the answer? Option B. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. Yes. ಕುಶಾಲ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್. So I think you can do this problem, students. ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. So coming to this, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yeah, get me the answer for this. Minimum value of this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is the minimum value of this? What is the minimum value of this, students? ಏನು ಬರುತ್ತಿದು? So we know that students, modulus of x plus 2. Yeah, we know that modulus of x plus 2 is equal to, is greater than or equal to 0. So therefore students, modulus of x plus 2 minus 1 is greater than or equal to minus 1. Therefore we got here f of x is greater than or equal to minus 1. So this is your minimum value. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ minimum value ಆಗುತ್ತೆ. So therefore here f of x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to we don't know. So this is your minimum value. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ minimum value ಆಗುತ್ತೆ. Maximum value does not exist. Maximum value does not exist. Minimum value is equal to minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Point of minimum value is x is equal to minus 2. Point of minimum value is x is equal to minus 2 here. So ಇಲ್ಲಿ minimum value is, minimum value is 2. Minimum value is equal to 2. Okay, minus 1. Minimum value is minus 1. Point of minima. So point of minima is nothing but it's equal to x is equal to minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is your f of x value and this is your x value. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, local maximum value of this. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? What is the local maximum value of this? So can you get me the local maximum value for this? What is the local maximum value for this? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ f dash of x is equal to it is cos x minus sin x. Okay, so consider f dash of x is equal to 0. Consider f dash of x is equal to 0. Therefore we got cos x minus sin x equals to 0, or cos x is equal to sin x. Cos x is equal to sin x. So this implies x is equal to it is pi by 4, where in 0 comma pi. In 0 comma pi cos x is equal to sin x ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ x is equal to pi by 4 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to pi by 4 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ we get this value. So therefore students, here we get, so f of pi by 4. So f of pi by 4 is nothing but it is sin pi by 4 plus cos pi by 4. So what we got here, it is 1 by root 2 plus 1 by root 2. So which is nothing but 2 root 2 by root 2. So which is equal to root 2. 2 by root 2 equals to root 2. Yes, Kandita Swarup, you can expect. Yeah, so the minimum value of the students, minimum value makla. So you can use completing the square form here. Completing the square form use ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. You can use the completing the square form here. f of x is equal to x square minus 8x plus 17. So we got here x square minus 2 into 4 into x plus 4 square minus 4 square plus 17. Right, so here we get, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋಣ. So we got here x minus 4 whole square, okay, minus 16 plus 17. Therefore it is x minus 4 whole square plus 1. So this is your f of x. So we know that students, x minus 4 whole square is greater than or equal to 0. Right, x minus 4 whole square plus 1 is greater than or equal to 1. So therefore here we get f of x is greater than or equal to 1. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, f of x is greater than or equal to 1. So f of x is greater than or equal to 1, lesser than or equal to we don't know. Right, so therefore here this is the minimum value and this is your maximum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so minimum value is what? Minimum value is 1 and maximum value is does not exist. I hope this is clear. So point of minimum ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? What is the point of minimum? What is the point of minimum here? Can you tell me students, what is the point of minimum value here? What is the point of minimum, students? Can you tell me here, what is the point of minimum? Yeah, point of minimum is nothing but 4. And the point of minimum, okay, point of minimum is nothing but it is 4. Okay, this is your minimum value. This is your minimum value and point of minimum is x is equal to 4. Exactly students, super. Idu find out ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಧನುಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. It's not enough. So ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. So here student, solution f of x is equal to it is sin x into cos x. ಹೌದಲ್ಲ? This is nothing but it is sin 2x divided by 2. This is sin 2x divided by 2. F of x is equal to sin 2x divided by 2 because sin 2x is nothing but 2 sin x into cos x. Okay, therefore this implies sin x into cos x is nothing but sin x into cos x is nothing but it is sin 2x divided by 2. Okay, so now here we know that sin 2x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So therefore divide by 2 here, divide by 2. So we got here minus 1 by 2 lesser than or equal to sin 2x divided by 2 lesser than or equal to 1 by 2. So therefore students, here coming to this is your minimum value. So minus 1 by 2 and this is your maximum value. This is nothing but 1 by 2. So what we get here, the maximum value is nothing but 1 by 2. So therefore maximum value is equal to 1 by 2.
Yes. So fine. So ಇಲ್ಲಿ I think you can do this problem, students. ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. The maximum value of this. Is it difficult for you? ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? Question bank. ಇದೇನು ಟಫ್ ಅಲ್ಲ ನವ್ಯಶ್ರೀ. These are all not at all tough questions. ಇದನ್ನೇ ಟಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಇದನ್ನೇ ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ. These are all not at all tough. These are purely on concepts. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ. ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ದೇನೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ಬಿಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. I hope students concepts are getting clear. Concepts clear ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Are concepts getting clear for you all students? Concepts clear ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮೊದಲನೇದೇನು ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊದಲನೇದು ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಟ್ರೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಟ್ರೂ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? dy/dx ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಟ್ರೂ. ಸೊ f is false but r is true. So option A is the right answer. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. 0 ಇದೆ, ಸೊ 0 ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ AD ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ f dash of x is nothing but it is 2x minus 4. Okay, so consider f dash of x is equal to 0. So this implies here, consider f dash of x is equal to 0. This implies 2x minus 4 equals to 0, or it is x is equal to 2. So ilen barutte makla, sorry, here what we get? Here we get 2. Okay, and this is minus infinity and plus infinity. So here we get plus and then minus. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f dash of x is lesser than 0, and ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ f dash of x is greater than 0. So strictly increasing ಅಲ್ವಾ? 2, infinity, it is true. This is true. And here, strictly increasing, this is also true. So what is the answer? So statement 1 is true and statement 2 is true. Statement 2 is correct explanation for statement. ಹೌದಲ್ವಾ? Statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Option B ಅಲ್ವಾ? Both are true. Yes. Weaver method amad. That is, explanation is also correct. ಹೌದು. Using this explanation only, we go with this. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. A particle moving in a straight line covers a distance of x centimeter in t seconds. Okay, the velocity of the particle at the end of 3 seconds is 9. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What do we get here?
So what do we get here students? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What is the answer here? ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು x is equal to, first one students, x is equal to 2t cube plus 3t square minus 6t plus 18. So we got here dx by dt. What is dx by dt? It is 3t square plus 6t minus 6. Okay, so 3 into it is t square plus 2t, so minus 1. So therefore at x is equal to, to 3, yeah, at x is equal to 3 we get, so dx by dt, that is velocity. So velocity is nothing but 3 into it is 9 plus 6 minus 1. So we got here it is 15, 14. 14 into 3 is nothing but it is 42. So first one is false. First one is false students. Velocity of the particle is nothing but this is true. Is it true? So first one is false and second one is true. So minus 2 miss madbetna. Where did I miss minus 2 here? L miss madda. Minus 2 alla. Okay. So here minus 2. Fine. Here minus 2. Yeah, this is minus 2. And here it is also minus 2. So it is, yeah, it is 3, 9 plus 6, 15. So 15 minus 2 is 13, 39 bharat. This is 39. Anyhow, it is 39. So this is not the answer. Avudala? I hope this is clear. Aryan ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಯನ್, ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3x square. ಸೊ minus 12. So 3 common, it is x square minus 4. Okay. So here consider f dash of x is equal to 0. Consider f dash of x is equal to 0. We got here x square equals to 4. Therefore x is equal to plus or minus 2. So therefore we got here, so minus infinity, minus 2 plus 2 and then infinity. Then here we get plus minus plus. So ee jagadalli makla obviously greater than 0 ide nodi. F dash of x is greater than 0 alla ee jagadalli. So f dash of x is greater than 0. ee jagadalli kuda enagutte f dash of x is greater than 0. Haudala? So strictly increasing makla, strictly increasing in what? In this one is true, this is true. Okay, this is true, this is also true. Idu kuda true agutte, it is also true. So both the statements are true students, both are true alla. So option C is the right answer. Both are true, so option C is the right answer. Yes, fine. Okay, so coming to this one, get me the answer for this. Idhukku answer find out ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. The maximum value of the function is attained at its critical point x is equal to 0. ಹೌದಾ? ಟ್ರೂನಾ ಇದು? at its critical point ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Yes or no? Yes or no students? At its critical point ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get at its critical point? At its critical point ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. First one f dash of x is nothing but it is 5x power 4. So therefore f dash of x is equal to 0. Okay, that implies 5x power 4 equals to 0. 5x power 4 equals to 0. Therefore x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So therefore f of 0 is equal to 0, f of minus 1 equals to minus 1 and f of 1 equals to 1.
So here student, this is the absolute maxima, this is your absolute maxima, and this is your absolute minima. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is your absolute minima. ಹೌದಲ್ಲ? This is absolute maxima and this is absolute minima. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So the maximum value of this function false ಆಗತ್ತಿದು. ಸುಳ್ಳು. ಹೌದಲ್ಲ? It is not correct. And then the local maximum and local minimum value function can occur at turning points. Can only occur at turning points. ಹೌದಾ? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಬರೀ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ಅಕರ್ ಆಗೋದು. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕರ್ ಆಗದ? ಹೇಳಿ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕರ್ ಆಗದ? ಡೂ ದೇ ಅಕರ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 165 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಇನ್ 165 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 165 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಎಟ್ 165 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 165 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 165 and also you can check at ಓಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 165 ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? C1, C2, C3, C4. all those are turning points. All those are turning points. ಹೌದಾ? C1, C2, C3, C4. all those are turning points. ಹೌದಾ? At all those points you get what? Maximum and minimum value. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹತ್ತತ್ರ 400 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ ಇವತ್ತು. ರೈಟ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. All those are turning points. Even though it is not differentiable at that point, then also we get their local minimum value because it is a turning point. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. 1 2 3 4 ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 58 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 23 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ 23 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ನೊಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ 23 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Aspiria, still some 20 to 30 questions, so 23 questions are there. Okay. So, Raghavendra, artha aita? Okay, get me the answer for the students. Yen baratidu? The rate of change of area of the circle with respect to its radius, 2 pi r. Yeah, this is true. This is true. Avadala, rate of change of area of a circle with respect to its radius r. So, where a is the radius. So, this is also true. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು? ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮ. This is comma. This is not dash, this is comma.
This is comma, not dash, it is comma. Okay, fine. Fine. So coming to this, ilik bani. What do you mean by point of inflection? Point of inflection andre makla, there are two definitions for this. So definition one students, definition one, yeah, definition one for this is nothing but, yeah, the point at which students, the point at which f dash of x is equal to 0. Okay, the point at which f dash of x is equal to 0 and f double dash of x is equal to 0 is called as point of inflection. And definition 2, yeah, definition 2 students, definition 2, yeah, the point at which f dash of x does not, yeah, the point x is equal to c at which f dash of x does not change sign, at which f dash of x does not change sign, Okay, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ, when the curve is passing through this point, the slope of tangent is not changing its sign. ಎರಡೂ ಕಡೆ greater than 0 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So what is the answer students? The point of inflection is 0 at x is equal to 0. Yeah, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. Even though it is not differentiable also, ಈಗ modulus of x function graph ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ? So modulus function is not differentiable at x is equal to 0, but even though it gets the minimum value there. ಹೌದಲ್ವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ? Modulus function is not differentiable at x is equal to 0, but even though we get the minimum value there. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಘವೇಂದ್ರ? I hope this is clear. Fine. So coming to this, idರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, idರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, get me the answer for this. So the point of local maxima, local minima and inflection for the graph, following graph. Point of local maxima, point of local minima and the point of inflection. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? Which is the option? Which is the option students? Point of local maxima. Point of local maxima is nothing but, yeah, so ಇಲ್ಲಿ x is equal to -1. Or the point of local minima, x is equal to 1 and point of inflection is x is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? This is the point students, x is equal to -1. So x is equal to 1 and this is x is equal to 0. So this is what student? This is point of, yeah, this is point of local maxima. So point of local maxima, right? This is point of inflection. This is point of inflection. And this is nothing but, yeah, this one is nothing but point of, yeah, point of minima. Okay, so what is the answer students? -1 1 0. Order ಹೋಗಿ -1 1 0. Order ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? -1 1 0. Order ನೋಡಿ. We need to go with the order. Order is important. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ. -1 1 0. ನಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? You need to be very careful here. You need to follow the order. Order follow ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತೇಜು ರಾಘವೇಂದ್ರ, did you understand this? Order is very important. Okay, now coming to the next one. Yes,
the maximum value of the function. Okay, attend. Yes, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the answer for this? What is the answer for this? The maximum value of the function is attained at its endpoint x is equal to 1. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನವ್ಯ, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. So what is the answer for this? This is true alva, this is true. Okay, the function x, yeah, f of x is equal to x cube is strictly increasing. Howdalla makla, it is strictly increasing. Is it strictly increasing at -1 to 1? So nodi graph barutte. So -1 to 1 ali, this is -1, this is 1, sorry, this is 1. Okay, 1 and then -1, we get a graph like this. Ee riti barutte nodi, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಯಸ್, ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇಯರ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎ. ಯಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗೂ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಹೆಂಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎಸ್, even though interval is not, yeah, x cube is always increasing. Yes, so adrinda makla, this is not the correct explanation. Both, yeah, a and r are true, but r is not the correct explanation. So r is not the correct explanation for a. Houdalva? I hope this is clear. So monotonic adre enagutte? So what do you mean by monotonic? ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಸಾ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಯಾ, ಸೊ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲ. ಐದರ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್.
either strictly increasing or strictly decreasing, that is called as monotonic. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗದು. Okay, so get me the answer for the students. Absolute maximum value. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So f dash of x is nothing but it is 3x square. So minus 3. So 3 common x square minus 1. Okay, so f dash of x is equal to 0. F dash of x is equal to 0. We got here, yeah, x square minus 1 equals to 0. So it is x is equal to plus or minus 1. So we need to find here. So we need to find here, students, f of 0. So f of 1, f of minus 1, and then f of 2. These two values find out madi. So what we get here, it is 2. Okay, and then this is 1 minus 3 plus 2. So it is 0. Okay, then minus 1, that is minus 1 plus 3 plus 2. It is 4. Okay, so absolute maximum, this one is nothing but 8 minus 6 plus 2. So it is 10 minus 6 is nothing but 4. I hope this is clear. So absolute maximum enu makla 4. 4 is the answer. I hope this is clear. I hope this is clear. Right? Okay, so fine students. So hagadre next problem hogona. Yes, idಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. The function f of x is equal to x plus cos x is what? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? ನೋಡಿ f dash of x ಏನು? What is f dash of x? It is 1 minus sin x. ಹೌದಲ್ಲ? Right. We know that, students. Yeah, we know that. We know that sin x lies between minus 1 to 1. Okay, therefore here minus sin x also lies between minus 1 to 1. Okay, therefore 1 minus 1. So 1 minus 1 lesser than or equal to 1 minus sin x is lesser than or equal to 2. Therefore 0 lesser than or equal to f dash of x. Yeah, lesser than or equal to f dash of x lesser than or equal to 2. This implies f dash of x is what? Greater than or equal to 0. Howdala? F dash of x is greater than or equal to 0. This is what? Always increasing. Howdala? Always increasing. Is this clear? Howdala makla? Always increasing for all x in R. This is for all x in R. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ this is for all x in R. This is for all x in R. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is for all x in R. This is also for all x in R. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ 4 ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this, students. 1, 2. Okay, this is 3. Get me the answer for this. Even though you get it same, Allah. Rugged, even you get the same, Allah. So, ಈ ಕಡೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ. Sin x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1 ಇದೆ. So if you multiply by negative value, minus 1. So what we get here? Plus 1 greater than or equal to minus sin x greater than or equal to minus 1. What does this mean? This means the same thing, alva. What does this mean? This means the same thing, alva. So ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ರಗಡ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. So f of x, okay, so f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is f dash of x, students? F dash of x is nothing but 2 minus sin x. This is 2 minus sin x. Okay, therefore, yeah, f dash of x is equal to 0. F dash of x is equal to 0 implies sin x is equal to 2. So not possible. Therefore, students, this implies maximum or minimum value does not exist. Maximum or minimum value does not exist. Howdala? So this is not the answer. This is false.
ಸೊ 2 minus sin x ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ we know that sin x, so minus sin x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So add 2. So 2 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 is lesser than, sorry, this is 2 minus sin x lesser than or equal to 3. So therefore f dash of x is what? F dash of x is it is lies between minus 1 to 3. So this implies f dash of x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ, f dash of x is greater than 0 for all x in R. I hope this is clear. Okay, therefore what we get here, this is true, this is an increasing function, this is false. So what is the answer? 2 only. Option B is the right answer. Okay, yeah Prajwal, it's okay. Thank you for your concern. Thank you. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ? 2 only ಅಲ್ಲ. Only which statements are correct? Only 2 is correct. ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತಾನೇ ಇದು. ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ರವಿಕುಮಾರ್? ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇರ್? in 0, -1. Sorry, 0, 1. I hope this is clear. Okay, so next ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So here we have got 2x minus. So now here students, second one, f dash of x is equal to, it is 2x minus cos x. 2x minus cos x. Okay, therefore here put. So put here students, put here. So x is equal to 0.5. So cos 1/2. So cos 0. Put x is equal to 0. F dash of x is equal to what? It is minus cos 0, which is nothing but -1. And put x is equal to 1. So put x is equal to 1 students. Put x is equal to 1. We got here f dash of x is equal to, it is 2 minus cos 1. 2 minus cos 1. So this value lies between -1 to 1 alva. This value cos 1 is nothing but cos 57 degree students. So 2 minus cos 57 degree. So this is always greater than 0, no doubt. This is lesser than 0, ಇಲ್ಲಿ greater than 0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? This is lesser than 0, this is greater than 0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? f dash of x is lesser than 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? f dash of x is greater than 0. This implies it is neither increasing nor decreasing. This implies f of x is neither increasing nor decreasing. Is neither increasing nor decreasing. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು?
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೀರಿ ರವಿಕುಮಾರ್. ಯಾವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ? ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಮ್ಮ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು? ಇದಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ರವಿಕುಮಾರ್? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ರವಿಕುಮಾರ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ರವಿಕುಮಾರ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರವಿಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 and it is 3x square. Okay, they obviously student this is greater than 0 for all x in 0, 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? therefore f dash of x is greater than 0. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? therefore f of x is increasing. Okay, so what is the answer? Yeah, only 3. Option 3 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ y equals to x square. ಸೊ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ, ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y equals to x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ dy by dx? ಸೊ dy by dx is nothing but it is 2x. dy by dt, it is nothing but dy by dt is nothing but, dy by dt is nothing but 2x into dx by dt. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y coordinate is changing 4 times. So here dy by dt is equal to, it is 4 times of dx by dt. ಹೌದಲ್ಲ? It is changing at 4 times. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? So dy by dt is nothing but 2x into dx by dt equals to 4 into dx by dt. So what we get here? What we get, students, 2x is equal to 4. Therefore x is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to 2 implies, so here y equals to x square. So therefore y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. So 2, 4 students, what is the answer? Option B is the right answer. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು 14-15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ 14 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So we have got some 14 to 15 problems. Just wait a bit. ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ 3 sessions instead of 2. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? How many critical points you get here, students? F dash of x is equal to, it is 5x power 4, okay, minus 20 into x cube plus 50 into x square. Okay, therefore here we got x square, 5x square common. So 5x square common, students. Therefore it is x square minus 4 into x plus 3. Okay, this is what we got. So therefore here
Therefore here 3 into, it is 3 into 1, so plus it is minus. So we got here 5 into x square into x minus 3 into x minus 1. So consider f dash of x is equal to 0, students. Consider f dash of x is equal to 0. Okay, so therefore we got here x square equals to 0, x minus 3 equals to 0. Therefore here x minus 1 equals to 0. Therefore what we get here, x is equal to 0, x is equal to 3 and x is equal to 1. So how many critical points, students? There are 3 critical points here. How many critical points? There are 3 critical points. Okay, be very careful, students. Just degree ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. is decreasing in what? ರಮ್ಯಾ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ 8 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. No, don't do that. That's what I am telling. Swarup, you need to solve it and check it. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಎಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ 1 by f of x into f dash of x equals to, it is x into 1 by x plus log x. X into 1 by x plus log x into 1. Therefore we got here f dash of x is equal to, it is f of x into, it is 1 plus log x. Okay, so it is nothing but x power x into 1 plus log x. So illen kottidare makla decreasing anta kottidare. Here f of x is decreasing. Here f of x enagide decreasing agide. Here f of x is decreasing, students. Therefore decreasing andre enagutte, what happens if it is decreasing? Then f dash of x is lesser than 0 agutte. Therefore we got here, this implies 1 plus log x is lesser than 0. Therefore log x is lesser than minus 1. So x is lesser than e power minus 1. Therefore x is lesser than 1 by e. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. X is lesser than 1 by e. So here students, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ log x ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ x should be greater than 0. Okay, here log x ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ the domain of log x is nothing but greater than 0. Therefore here this implies x is greater than 0. This implies x is greater than 0 and lesser than 1 by e. Therefore x belongs to 0, 1 by e. I hope this is clear. So this is the right answer. Option C is the right answer. ಯತೇಶ್, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು, 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay, this is how the graph it is. This is your C1, C2, C3, C4, C5 and then C6. Okay, get me the answer for the students. Either nodi. Yeah. KCET kuda concepts help ಆಗುತ್ತೆ. KCET ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ರವಿಕುಮಾರ್, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ಬೇಕಾ? ಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1, 2, 3. So f has local maxima at C1, C2, yeah, C1, C3 and C5. Yes, true. This is true. This is true, students. So f has local minimum value at C2, C2, C4, C6. Yes, this is also true. Okay, so f has neither local maximum, neither local maximum. This is false. This is false. So what is the answer, students? Answer is nothing but, yeah, answer is nothing but option, yeah, first statement and second statement are true, but third statement is false. Makla, even the function, even if the function is not differentiable at that particular point, then also we get the local maximum or local minimum value. Makla, function alli differentiable agilla andru parvagilla. Function alli differentiable agilla andru parvagilla. Local maximum, local minimum value sigutte. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೀತಮ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? C1, C3, C5, ಹೌದಾ? ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? C2, C4 ಮತ್ತು C6, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ನೈದರ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು? ಯಾ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. yes, ಖಂಡಿತ. yes, it's from question bank. All the questions are from question bank only. ನಾನು ಯಾವುದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Get me the answer for this. The maximum value of f of the function. Okay, maximum value, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ x is equal to c. Okay, that is f of c. This is your minimum value. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is your minimum value and this is your maximum value, right? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Statement 1 is true and statement 2 is false. Option A is the right answer. Statement 2 is not true. At f of c, statement 1 is true and statement 2 is false. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೌಮ್ಯ? ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಇದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. I hope this is clear. Fine. So coming to this, for the given for the figure given below, consider the following statements. Idರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what we get here? This is B C D F. This is B C D E F. Get me the answer.
ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಪ್ರಜ್ವಲ್? ವಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯರ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Is this clear? Okay, fine. So coming to the next one, the maximum and minimum value of this. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ sin 4x is greater than or equal to, sin 4x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So add 3, minus 1 plus 3 is lesser than or equal to sin 4x plus 3. So is lesser than or equal to 4. So this is 2 lesser than or equal to, so modulus of sin 4x plus 3 is lesser than or equal to 4. Therefore this is your minimum value. Okay, and this is your maximum value. Already ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 4, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಣ್ರು. ದರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Then barata, what we get here? F dash of x is what? F dash of x is nothing but it is secant square x. Okay, minus 1. So we know that students, secant x lies between, secant x lies between, secant x belongs to minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity. Okay, therefore secant square x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Secant square x belongs to 1 comma infinity. Okay, therefore secant square x minus 1, secant square x minus 1 belongs to, it is 1 minus 1 comma infinity minus 1. So it is nothing but this is f dash of x, this is f dash of x belongs to, it is 0 comma infinity. 0 comma infinity. This implies what? F dash of x is greater than or equal to 0. So illen barutte makla, always increases alla. Okay, this always increases, right? F dash of x is greater than or equal to 0, right? So we get here it is always increases. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It always increases. I hope this is clear. Yeah. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಹೌದು, 0 comma infinity. ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹೌದಮ್ಮ. tan square x belongs to 0 comma infinity. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು. f of x is equal to, f of x is equal to a sin x, okay, plus b into cos x. Okay, plus or minus ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ f of x is equal to a cos x, a cos x
ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. Then students, minimum value. Okay, then minimum is nothing but, minimum value is nothing but students, it is minus root of a square plus b square. Remember this. And maximum value is nothing but, maximum value is nothing but students, it is root of a square plus b square. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು maximum value. So maximum value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is your a. Okay, and this is your b. Okay, so here maximum is nothing but, it is square root of a square plus b square. So therefore it is square root of 9 plus 16. So which is nothing but square root of 25 equals to 5. So what we get, option B is the right answer. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? Yeah, thank you Soumya, thank you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here? So I hope you all know this, both the graph students. ಸೊ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, so then this is nothing but, therefore it is decreasing ಆಗುತ್ತೆ. This is what? Decreasing. ಹೌದಲ್ಲ? This is what? Decreasing. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು decreasing graph ಆಯ್ತು. This is your decreasing graph. Okay, then coming to this log x. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Yeah, so log x to the base e ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So here it is, yeah, this point students, this point is nothing but it is 0, 1, and this point is nothing but it is 1, 0. So this is x, x dash. So y, y dash, and here we get a graph like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is increasing. ಇದೇನಿದು? This is increasing graph. This is increasing graph. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is, both the statements are false ಅಲ್ಲ? Both the statements are false. ಇದು ಕೂಡ false, ಇದು ಕೂಡ false. ಹೌದಲ್ಲ? Both are false. Both are false. So what happens students? Yeah, both statements 1 and 2 are false. I hope this is clear. It is symmetric. It is symmetric but not transitive. It is reflexive and symmetric, not transitive. Transitive ಆಗಲ್ಲ. Ravikumar, it is not transitive. 2, 1, 1, 3 ಇದೆ, 2, 3 ಇಲ್ಲ. It is only reflexive. GK King, it is only reflexive ma. GK King, it is only reflexive. Yeah, it is only reflexive. It is neither symmetric nor transitive, it is only reflexive. One, 3 ಇದೆ, 2, 1, 1, 3 ಬಂದಾಗ 2, 3 ಇಲ್ಲ. 2, 3 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, 2, 3 is not there. GK King, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is neither transitive nor symmetric, it is only reflexive. Yes, it is only reflexive. Fine. So coming to the next one. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದೇ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್. 6 hours ಇಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ನೂ ಮೇ ಬಿ 4-5 hours ಖಂಡಿತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಮೇ ಬಿ 9 ತನಕ ಪಾಠ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ 9 ತನಕ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 2x. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. So consider
consider students f dash of x is equal to 0, so therefore x is equal to 0 bantu. So illen baratte, what we get here, we get 0, so minus infinity to plus infinity. So illen baratte, we get here nodi makla ಇಲ್ಲಿ minus sign ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ we have got negative sign there. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಮ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಮ 0ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1 and 2 ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, 2, 3 ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ equal to 3 into x minus 1 whole square. Okay, therefore here f dash of x is equal to 0. So implies x is equal to 1. Okay, so therefore, and students here f double dash of x is nothing but 6 into x minus 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here f dash of 1 equals to 0 and f double dash of 1 is also equal to 0. Therefore x is equal to 1 is the point of inflection. This implies students, x is equal to 1 is the point of inflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? An interior critical point which is neither a point of local maxima nor a point of local minima is a point of inflection. Both are true. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಕಂಡ್ರೋ, both are true. So in the critical point, it is neither a point of local maxima nor a point of local minima. Such a point is called as what? Point of inflection. It is only symmetric, Vijay. It is only symmetric, Vijay. It is only symmetric. ಮಾಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. It is only symmetric, Vijay. Statement 2 wrong alva sir. Previous problem ಹೆಂಗಮ್ಮ, it is neither increasing nor decreasing ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. It is, see, ಸಾಕಿಬ್, when a function is both increasing and decreasing, increasing ಆಗುತ್ತೆ decreasing ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ we call it as neither increasing nor decreasing. Sakib, remember, in a given interval, if a given function is increasing ಆಗುತ್ತೆ decreasing ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we tell that what? It is neither increasing nor decreasing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಮಂಜಿತ್, you understood it? Manjit, you understood it? Okay, fine. So coming to the last one, idರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the answer here? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Get me the answer for this. The critical point of f is 0. The critical point of f is 0. ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ?
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು? ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The point at which x is equal to c at which f dash of x is equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ, is called as critical point. Is called critical point. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ at x is equal to 0 it is not differentiable, but mod x plus 3, yeah, mod x plus 3 is not differentiable. It's not differentiable at x is equal to 3. Sorry, at x is equal to 0. Therefore x is equal to 0 is not critical point. Is not critical point. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಡಿ. I will tell you where it is. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I will tell you about this, students. I will tell you about this. Not a critical point, but also we get. So ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. I will tell you, students, where it is. So I'm just searching the page number, students. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yeah. So ನಿಮಗೆ modulus of x plus 3 ನೇ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. You have got a graph of modulus of x plus 3. Modulus of x plus 3 ಗ್ರಾಫೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. So you have got a graph of modulus of x plus 3. So where is that graph? I am just searching that graph. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166 ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋ ಸಾಕಿಬ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 3. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166 ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಅಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So the critical point of f is 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 166 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ದಟ್ 0 is the critical point of f ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ಗಿವನ್ ನೋಟ್ ದಟ್ 0 is the critical point of f. ಎಫ್ ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ 3. ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I am also surprised by this. Okay, so critical point is turning point. Okay, critical point. Yeah. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. So both statements 1 and 2 are true. Both statements 1 and 2 are true. Yeah, option C is the right answer.
ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೋತ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎವ್ರಿ 90 degree it turns. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು ನೋಬಿತಾ. ಎಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, you told it. So turning point and critical point are same, so we can consider this. Yes, 3 plus mod x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Shall I give the break? So half an hour. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್? ಎಸ್, ಬರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Okay, fine. So fine students, let me give some 40 minutes time. So ಒಂದು 40 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ. Come back students after 40 minutes. Let me give you 40 minutes break. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತಿದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರೋ ಡೌಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 40 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಡ್ರು, 1 hour ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. 40 minutes break, come back. 40 minutes break, come back. Yes.
ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶೀತಲ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಿಲ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಎಸ್ ಇಟಾಚಿ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. Yes. Good evening, my dear students. Welcome back. Welcome back, my dear students. Welcome back. So, welcome back, my dear students. Yes, now it is the time to start the relations and functions. Yeah, relations and functions shuru ಮಾಡೋಣ. We shall start with relations and functions now. Yes, howdu? ಓಕೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕಾ ಸರ್, ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೇಮರ್ ವಾಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. 5 marks 4 marks 6 marks ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? Are you all ready? Okay. So ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಇನ್ನೂ 2-3-4 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಳಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, if each element of A is related to every element of A. If each element of A is related to every element of A, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What happens here? If each element of A is related to every element of A, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? What do you get here? If each element of A is related to every element of A, what do you get? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get students? If each element of A is related to every element of A, what do you get? Yes, it's a universal relation. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದು? It's a universal relation. Yes, fine. So next, let A be the set of all students of boys school. Okay, set of all students of boys school. Then the relation are in a A given by A is a sister of B. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this? It is a boys school. It is a boys school. So boys school ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾ, ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಕೊಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಕೊಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಸಾರಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಇನ್ ಎ ಕೊಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯಾ, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,1 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಇದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಎಸ್ ಹೌದು. ಸೊ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಯರ್. 3,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 2,1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1,3 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1,3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 2,3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 2,3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಹೌದಲ್ಲ? It is reflexive but not symmetric.
Okay, so and not transitive. So reflexive but neither symmetric, not transitive. Option 4 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ 1,2 ಮತ್ತು 2,1 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಾಗತ್ತಿದು? 1,2 ಮತ್ತು 2,1 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1,2 ಮತ್ತು 2,1 ಇದೆ. ಏನಾಗತ್ತಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇನು ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,2, 2,1 ಇದೆ ಮತ್ತು 1,1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 2,1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1,2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 2,2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ 2,2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಎಸ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಹೌದು, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 2,2 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, 1,2 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆ, 1,1 ಬಂತು. ಬಟ್ even if at least one pair is not present, Manu, even if at least one pair is not present, then also it is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮನು? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? a, b ನ 1,2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 2,1 ನ b, c ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? why should I take like that? I need to take here. I can take 2,1 as a, b. ಇದನ್ನ b, c ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? a, c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ a, c ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,1, 2,2, 3,3 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 1,1, 2,2, 3,3 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,1, 2,2, 3,3 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್ every identity relation is reflexive, but every reflexive is not identity. I hope this is clear. Fine. So coming to the next one. So let R be the relation in the set. Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. 2,2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ 1, 2, 3, 4 ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,1 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1,1 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. 2,2 ಇದೆ, 3,3, 4,4 ಈ 4 ಇದೆ. ಎಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. 1,2 ಇದೆ, 2,1 ಇಲ್ಲ. Okay, it is not symmetric. So ಯಾಕಂದ್ರೆ 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belongs to R. Okay, and then third one, and coming to the third one here. So transitive agata. Is it transitive? 1,2. Okay, so is it transitive? 1,3. Okay, 3,2, 1,2 is there. Yes. It is transitive. Yes, it is transitive makla. Idu transitive agate. This is transitive. Avadala, this is transitive. I hope this is clear. So it is reflexive and transitive but not symmetric. Reflexive and transitive but not symmetric. Yes. So coming to the next one. Yeah. Idralli edi. Idralli ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? Here b is equal to, it is a plus 2. B is equal to a plus 2. Okay, so therefore, so b is greater than 6. b ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಇದೆ.
B is greater than 6. So this is not the answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ B is what here? 4. Okay, which is lesser than 6. ಹೌದಲ್ಲ? Right. And ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? B is equal to 6. Okay, so it is, okay, it is not lesser than 6. It is not lesser than 6. So it is not greater than 6. This is not greater than 6. ಹೌದಲ್ಲ? So ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Which is the answer? So if B is equal to, okay, if A is equal to 6, if A is equal to 6 students, B is equal to what? B is equal to 8. Okay, if A equals to 6, B is equal to 8. So ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 6,8 ಬಂತು. Right, so what is the answer? Option, yeah, this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option C is the right answer. Yes. So coming to the next one. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A is a brother of B. A is a brother of B in a children, okay, in a family. Okay, so consisting a children in a family. Okay, so children in a family, yeah. So it is set of human beings ಆಗತ್ತಾಗಾದ್ರೆ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? What is this students? How transitive? So transitive ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ A, B ಇದೆ. This is A, B. This is B, C. This is A, C. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಲಕ್ಕರಂ, ಪ್ರಜಾಪತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is A, B. This is B, C. This is A, C. So ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. A is not brother of A. A is not brother of A. ಹೌದಲ್ಲ? A is not brother of A. Therefore A, does not belongs to R. Okay, therefore R is not reflexive. R is not reflexive. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So coming to the second one. ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ? Why it is not symmetric, ನೋಬಿತಾ? ಲಕ್ಕರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲಕ್ಕರಾಮ್, ಪ್ರಜಾಪತ್? ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. I told you here, this is A, B, this is B, C, this is A, C. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ, ಸಾರಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? Why it is not symmetric? ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why it is not symmetric? A is brother of B. ಹೌದು. ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಹೌದು. B can be the sister. Exactly. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if A is male and B is female. If A is male and B is female, ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? What happens here students? Here, yeah, A, B belongs to R. Okay, but B, A does not belongs to R. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay, therefore not symmetric. And ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. In all the cases it is transitive. Yes, it is transitive in all the cases students. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. In all the case, okay, Asperia. Okay, fine. Okay, so ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ, even if all the three are male, first one is male, second one is male and third one is female, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ, in all the cases it is transitive. So it is only transitive ಮಕ್ಕಳ. So it is only transitive but not symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? All the cases, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so fine. So it is transitive is the right answer. Explain ಮಾಡಬೇಕಾ? Should I explain this transitive relation? Explain ಮಾಡಬೇಕಾ? Should I explain the transitive relation here? Yes, ಕನ್ನಡಿಗ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ. So coming to transitive relation, there are different cases. First case ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಬಂದು ಮೇಲ್, ಓಕೆ, B ಬಂದು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ C ಕೂಡ ಬಂದು ಮೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. M is nothing but male. Yeah, M is nothing but male and F is nothing but female. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? This implies what? A, B belongs to R. Okay, B, C belongs to R. So this implies students A, C belongs to R. This implies A, C belongs to R. ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so second case ಏನು? What is the second case?
A is male, okay, B is male and C is female. ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? Is there any problem here? No problem. No problem at all. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A comma B belongs to R. Okay, B comma C belongs to R. This implies A comma C is also A comma C always also belongs to R. Coming to the third one. Coming to the third one. If A is male and B is female. C ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, C ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ. So C can be anything here. C can be anything. C can be any gender. C can be any gender here. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A comma B belongs to R. Okay, but B comma C does not belongs to R. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A comma C ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ A comma C ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ A comma C ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ A comma B ನು ಇರಬೇಕು, B comma C ನು ಇರಬೇಕು. A comma C ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ A comma B ನು ಇರಬೇಕು, B comma C ನು ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ B comma C ಇಲ್ಲ, B comma C ಇಲ್ಲ, then there is no need to check for the relationship between A and C. Then there is no need to check the relationship between A and C here. So A ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. So therefore what happens, yeah, there is no need to check the relationship between now. Here, yeah, there is no need to check. There is no need to check the relationship between A and C. The relationship between A and C. The relationship between A and C here. So therefore R is transitive. These are all the hidden cases. These are all the hidden cases, makla. I hope this is clear. Okay, so barana. So adu depends adu. At least lesser than or equal to, greater than or equal to depends ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so barana ilge. So if a relation R on the set 1 2 3, so 1 2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. Yes. So coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? 1 2, yes, it is transitive. Transitive ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A B ಇದೆ, B C ಇಲ್ಲ. It is not symmetric principal. Symmetric ಅಲ್ಲ ಇದು. It is transitive. It is not symmetric. It is not reflexive. It is transitive. Okay, so coming to the next one. Yes. So ಇದು famous problem ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is famous problem. It is only transitive alva. Idrallu ashte it is only transitive alla makla. This is only, sorry, it is only symmetric alva. This is only symmetric. L1 is perpendicular to L2. It is symmetric alva. Yeah, exactly Ravi Kumar. Haudu. A comma B ide but B comma C illa. Therefore it is transitive. I hope this is clear. Last question, explain. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್? ಅಭಿಷೇಕ್, ಯು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಡು ಯು ನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್? ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್? ಡು ಯು ನೋ ಇಟ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೇಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ A comma B belongs to R, okay, and if B comma C belongs to R, okay, this implies A comma C belongs to R. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? It is transitive here. Okay, second one, if A comma B belongs to R, okay, but B comma C does not belongs to R, okay, then there is no need to check. Then there is no need to check the relationship between. Then there is no need to check the relationship between A and C here. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. A comma B ಇದೆ, B comma C ಇಲ್ಲ. Then there is no need to check for the relationship between A and C. ಈಗ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the third case, students, if A comma B, yeah, if A comma B
does not belongs to R, and if B comma C also does not belongs to R, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is empty relation. For this example is empty relation. Okay, ಇದಕ್ಕೇನು example? What is the example for this? A equals to 1 2 3 ಇದೆ. Okay, ಈಗ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, R is equal to 1 2. Okay, R is equal to 1 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? What happens here? It is what? ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. A, B ಇದೆ, B, C ಇಲ್ಲ. I hope this is clear. ಹೌದಮ್ಮ, ಪಕ್ಕ ಮನು. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮನು. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 1,1 1,2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮನು? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಐದರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ A, B belongs to R and if B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R. But A, C does not belongs to R. So just now, Manu, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So A is equal to 1 2 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is 1 2 3 and let me give here R is equal to, it is 2, 1. Okay, so 1, 2 and then 1, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2, 2 ಕೂಡ ಬರಿತೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾ, ಸೊ ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ನೌ ಮನು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆಗತ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಇದರಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಎ ಬಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ A, C is nothing but here it is 2, 2 does not belongs to R. Therefore R is not transitive. Okay, fine. Okay, get me the answer for this. Idu find out ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. The identity relation is what? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ? It is an equivalence relation. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay. So now coming to the next one. Yeah, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Yeah. Yes, ಹೌದು. So the words X and Y have at least one letter in common. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What is this? What is the answer for this? So reflexive, ಖಂಡಿತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. It is even symmetric but not transitive. Students, not transitive. Okay, so let me take here A is equal to
So some A is equal to students Li, yeah, LIGHT, LIGHT, and B is equal to TAME. TAME. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಜಿ, ಓಕೆ, ಜಿ, ಹೆಗ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್? ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಏನೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಿ ಕಾಮನ್? ಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿರೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ರು ನಿಮ್ಗಳ ಕತೆ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಇದು. then the number of relations, equivalence relations containing 1, 2. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, number of relations, equivalence relations containing 1, 2. ಹೇಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1, 2 ಯಾವ್ದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಡಿ, R1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ 2, 1. ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. R2 is equal to 1, 1, 2, 2, okay, 3, 3. So then 1, 2, 2, 1 ಬರಲೇಬೇಕಿಷ್ಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಯರ್ 2, 3. ಓಕೆ, 2, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 3, 2 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3, 2 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ? ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, 3. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3, 1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಆ ಥರ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಾ? ನಾನು R1 ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್? Is it equivalence?
ಬೆಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಬೆಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್. ಓಕೆ, R1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ 1,1 2,2. ಸೊ 3,3 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1,2 2,1 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ R2. R2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A ಕ್ರಾಸ್ A. ದಿಸ್ ಇಸ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A ಕ್ರಾಸ್ A, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 2 ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1,2 ಆ್ಯಂಡ್ 1,3 ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, R1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1,1, ಸೊ 2,2 3,3. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1,2 ಇದೆ, ಮತ್ತು 1,3 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 2,1, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3,1 ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A ಕ್ರಾಸ್ A ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ S ಕ್ರಾಸ್ S. ಓಕೆ, ಸೊ S ಕ್ರಾಸ್ S ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಬರೋದು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, 1,1 2,2 ಸೊ 3,3. ಓಕೆ, therefore here it is 1 2 2 1, then here 1 3 3 1 1 3 3 1 and it is 2 3 3 2. ಇಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರು. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ 2,3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2,3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು A, B, ಇದು B, C. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A, C ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನು 2,3 ಹಾಕಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? A, C ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ 2,3 does not belongs to R1. Okay, does not belongs to R1. Therefore, R1 is not transitive. R1 is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಇಲ್ಲ. This problem is not mistake. ಸೊ ಬರೀ ಒಂದೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Yes, 3,2 is not present. So what is the answer? Only one relation you can get. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ರವಿಕುಮಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ವೇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14 ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹೇಳಿ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್? ಪ್ರೇಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಇದು? Is it not symmetric? It is both symmetric and transitive. ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರೋ
ರಿಯಲಿ ಕಂಡ್ರೋ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಕೂಡ 1,1. ತಪ್ಪೇನು, ತಪ್ಪೇನು? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕೂಡ 1,1. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೇಯ, ಒಂದು ನಿಮಿಷನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ್? ಓ ಗಾಡ್. ಸೆಟ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೆಟ್ಸ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಜಿತ್? ಮಂಜಿತ್, ಸೆಟ್ಸ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿರೋದು, 2 ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ ಇದು ರಿಲೇಷನ್? ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿರೋದು, 2 ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್? ಗಾಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾ ಪ್ರೇಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. It is not reflexive, but it is symmetric and transitive. That's what I am telling. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನೋಬಿತಾ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇಸ್ 1,1, B comma C is 1,1 and A comma C is also 1,1. So it is transitive as well as symmetric. ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲಿ ಕಂಡ್ರೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ಗಳ ಕತೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೇಳಿ n divides m. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, n divides m. ಕೋಪ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು, ರವಿಕುಮಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. n divides m, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 2 divides 2. 2 divides 2 ಅಲ್ವಾ? 2 divides 2. ಓಕೆ. 3 divides 3 ಹೌದಲ್ಲ? 4 divides 4 ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ A divides A. A divides A. ಓಕೆ, A divides A. Therefore A comma A belongs to R. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? Is it reflexive? Right. Okay. So coming to this next one. Okay. So 2 divides 4. 2 divides 4. 2 divides 4. But 4 does not divide. 4 does not divide 2. 4 does not divide 2.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ 2,4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ 4,2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 divides 4. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 divides 8. ಓಕೆ, 4 divides 8, therefore divides 8. This implies 2 divides 8. This implies 2 divides 8. Okay, therefore 2,8 belongs to R. Therefore 2,8 belongs to R. Therefore R is transitive. Therefore R is transitive. I hope this is clear. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಣಮ್ಮ. ಅದು ಏನ್ರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದು. ಬನ್ನಿ 1,2 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 2,4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2,4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ 2,4 ದೇರ್? ನಾನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ 2,4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ 2,4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 4,2 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ, 4,2 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡ್, ಗ್ರೇಟ್, ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಡ್ರೋ ನಿಮ್ಗಳದು. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜಿ ಇಯರ್. ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ತಪ್ಪುನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ತಪ್ಪುನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹಂಗೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ? MCQ ಸಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MCQ ಸಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓ ನನ್ನ ಪಂಟ, ನಾನು 9500 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಂಟ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ್ಕೊಂಡು 10th ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲ 10th ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡು, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡು, ಬರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋ, ಮುಗೀತು. ನನಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್. ಇವಾಗ ಕಲಿತಿದ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಣ್ಣ ಎಲ್ಲನಗೌಡ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಗಾಡ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಿಸ್. A is congruent to B. It is equivalence relation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? I hope everybody knows this. Okay, fine. So coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಮೇಜರ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಏನು? A is a factor of B. Okay, what is the relation? Okay, B. Okay, B andrenu relation, the range of R. Yeah, relation R. Relation R is nothing but, students, watch here. So ಇಲ್ಲಿ is factor of. Is factor of ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ is factor of ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 36ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? 36ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಯಾವ್ದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36. Can you tell me, students, what are the factors of 36? So factors of 36 ಯಾವ್ದು? 2, 3, 4, 6. Okay, so 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2, 3, 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು? 2, 3, 4. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? 2,36. ಓಕೆ, ಸೊ 3,36 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4,36. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 45. What are those factor of 45?
ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ 3 ಮತ್ತು 5 3 ಮತ್ತು 5 ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 3,45 ಓಕೆ 3,45 ಆ್ಯಂಡ್ 5,45. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49. ಸೊ ಎಂಟಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. 7 ಬರಬೇಕು ಬಟ್ 7 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋ ನಂಬರ್. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಎ ಹೌದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 60. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 60 ಯಾವುದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 2,60 3,60 ಓಕೆ 4,60 ಆ್ಯಂಡ್ 5,60 ರೈಟ್. 77ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ 77ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. 77 ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ 90 ಫಾರ್ 90 ಇಟ್ ಇಸ್ 2 3 ಓಕೆ 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 2 3 5 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 3 5. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 2,90 3,90 ಆ್ಯಂಡ್ 5,90. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 36 45 ಓಕೆ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 90. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 5. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. n is equal to 1 ಓಕೆ n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4. ಇದೇನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ n ಆಫ್ ಎ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ n ಆಫ್ ಎ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓನ್ಲಿ 1. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದೇನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 1 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರೋದು ಬೆಲ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರೋದು ಬೆಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅದೇ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 ಇಯರ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 2 + 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಓಕೆ 2 + 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 3 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 2 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 5 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ 1 2 5 ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ 5 + 2 ಇಸ್ 7. 7 + 3 ಇಸ್ 10. 10 + 5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15. ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 15. ಸೊ 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 15 ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಾರಿ 3 ಬರ 1 + 1 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 2 ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾರಿ 2 3 5 ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. 2 3 5
So this is 5, 5, 7. Okay, 5, 7, 10, 15. Sorry. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬರೀತೀನಿ, ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ, ಈ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ 2, ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 + 1 3, ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 + 2 is 5. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಇದೆ, ಈಗ ಈ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 5 + 2. ಸೊ ಈಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 5 + 2, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 5 is 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 5. ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Tell me students, what do you get here? ಅರುಣ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು. ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್. Yesterday itself sir has discussed it. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು? ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್? Yeah, option B is the answer. Should I explain this? Okay, fine. So coming to the next one. Idin heli makla. Get me the answer for this. Get me the answer for this. So 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 ಇದೆ. So here 1, 2 ಇದೆ. So which of the following order pair in R shall be removed to make it as a equivalence relation? ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 1, 2 ಅಲ್ವಾ? 1, 2 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇದೆ. 1, 2 ಇದೆ, 2, 3 ಇದೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Yeah, only reflexive. Neither symmetric nor transitive. So option D. Option D is the answer. Nodi. Ilen kottidare neither symmetric nor transitive. Option D is the answer. Option D is the answer. Neither symmetric nor transitive. Option D. Ilenide. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್.
ಹೌದಮ್ಮ, ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? It is symmetric and transitive. This is symmetric and transitive. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, symmetric and transitive, correct. Yes, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು? ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೈದರ್ 1 1 nor on 2. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೈದರ್ 1 1 nor on 2. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಇಲ್ಲಿ f of 1 equals to 1. So f of minus 1 is also equal to 1. Therefore f of 1 is equal to f of minus 1, but 1 is not equal to minus 1. So therefore f is not 1 1. F is not 1 1. Okay, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೇಂಜ್. So what is the range, students? What is the range here? Range is what? Range is nothing but, range is nothing but, students, 0 comma infinity, which is not equal to R, that is codomain. Which is not equal to R, that is codomain. Therefore f is not on 2. Therefore f is not on 2. Therefore f is not on 2, since it is here range is not equal to codomain. Yes, ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಬಿತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಟು ಆರ್, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಹೌದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅಟ್ x is equal to 0. At x equals to 0, students, f of 0 is 1 by 0. At x is equal to 0, f of x is not defined. F of x is not defined. So what is the answer? Not defined is the right answer. No, this is not defined is the answer. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ r minus 0 to r minus 0. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಬೋತ್ 1 1 and on 2 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಸೊ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಎಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. r minus 0 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 3 ನಾ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? Get me the answer for this. So what we get here? F of x is equal to y. So it is nothing but 2x plus 6 equals to y. So 2x is equal to y minus 6. Therefore x is equal to y minus 2 divided minus 3. Therefore f inverse of x is equal to, it is x by 2 minus 3. So what we get here? Option A is the right answer. Yes sir, get me the answer for this. So 1 functions makla. Nodi, number of 1 functions here. If n of a is equal to, if n of a is equal to n and n of b is equal to m, okay, number of 1 functions, number of 1 functions from a to b, number of 1 functions from a to b, functions from a to b, 1 functions from a to b is equal to m pn if n of a is lesser than or equal to n of b, and 0 if n of a is greater than n of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n of a. ಸೊ ಫ್ರಮ್ a to b ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ a to b. ಸೊ n of a is 5. ಓಕೆ, n of b is 6. Okay, therefore here n of a is lesser than n of b. So therefore this is n, this is m. So therefore number of, this is 6p5. So which is nothing but 6 factorial divided by 1 factorial, which is nothing but 720. So what we get here, 720 is the right answer. So g of x is equal to f inverse of x, or g of y equals to f inverse of x. ಎರಡು ತಪ್ಪು. g equals to f inverse ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ. g equals to f inverse. It is g equals to f inverse. g equals to f inverse of x ಅಲ್ಲ, ಅದು g equals to f inverse ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು. Okay, fine. So coming to the next one. Number of surjection students, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು 2 power n minus 2. Number of surjections makla, number of surjections from a to b, it is 2 power n minus 2. It is 2 power n minus 2. Number of surjections from a to b, it's 2 power n minus 2. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, remember this. So ಇಲ್ಲಿ n values ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 power n minus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, tell me students, if a is equal to, students 1 2 3 4, if a equals to 1 2 3 4 and b equals to a comma b. Okay, I'm just asking you this problem students, I'm just asking you number of relations. Number of relations is 2 power pq ಅಷ್ಟೇನೆ. Number of relations formula is 2 power pq. Okay, so tell me students, tell me. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಬಿತಾ, I will tell you. ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, number of 1 functions from a to b. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Number of 1 functions from a to b. From a to b equals to how much? Second one, number of 1 functions from b to a. From b to a equals to how much? Okay, third one, number of onto functions, number of 1 functions from a to a. From a to a how much? Okay, so similarly, number of 1 functions from b to b how much? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me this students? ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I will give the formula of everything, don't worry.
2 ನಿಮಿಷ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಮೊದಲನೇ 0 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4p2. So 4 factorial divided by 2 factorial is nothing but 12. Since n of b is lesser than, since n of b is lesser than n of a. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4p2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ 4 factorial ಬರುತ್ತೆ. This is 4 factorial. This is 4 factorial. So which is 24. It is 2 factorial which is 2. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So nodi, yeah, watch here students, watch here everyone. See, if n of a is equal to, if n of a is equal to p and n of b is equal to q. Okay, so first one, number of relations from a to b, number of relations from a to b equals to this 2 power pq. So number of relations from b to a, that is also same 2 power q into p, which is nothing but 2 power pq. Okay, next third one, number of functions from a to b, number of functions from a to b, so which is nothing but n of b power n of a, sorry, n of b power n of a, so which is nothing but q power p. So number of functions from b to a, yeah, number of functions, this is number of functions from, yeah, number of functions from students b to a, so which is nothing but n of a power n of b, n of a power n of b, which is nothing but it is p power q. I hope this is clear. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ ದೋಸ್. ಯಾ 2 power n into n minus 1 or n square minus n. That's the formula. But they will not ask it. Number of reflex relations formula ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. They shouldn't ask it. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇದೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಡಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾ? ರಂಜಿತ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಡೌಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? n to n ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ n to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. n to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು.
ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 ಕಂಡ್ರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 1 1 ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತಿದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 1 ನೋ ಡೌಟ್, 1 1 ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ f of 1 is 5. So f of 2 is 4 7. So f of 3 is nothing but 9. It is 9. Okay, f of 4 is nothing but 11. So and so on. It is 1 1, no doubt in it. Different images. Okay, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So but ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, I will tell it. ಇದು ಆನ್ ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2x plus 3 is equal to y. Okay, x is equal to y minus 3 divided by 2. So y equals to students 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. y equals to 2 implies x is equal to 2 minus 3 divided by 2, which is minus 1 by 2. Okay, therefore x is equal to minus 1 by 2. So does not belongs to natural number. ಹೌದಲ್ಲ? Does not belongs to natural number. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? y equals to 2 does not have pre-image. y equals to 2 does not have pre-image. So ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore y equals to 2 does not have pre-image. Therefore y equals to 2 does not have pre-image. So ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? pre-image ಇಲ್ಲ. Does not have pre-image. y equals to 2 does not have pre-image. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Therefore it is not on to. On to ಆಗಲ್ಲ. This is just injective ಮಕ್ಕಳ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now coming to the next one. Yes, which of the following is a bijection students here? ಯಾವ್ದು bijection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. if n of a is equal to n and n of b is equal to m. Okay, number of surjections from a to b. Number of surjections that are number of onto function. Number of surjections is nothing but onto. Okay, from a to b is equal to students, it is is equal to summation r from 0 to m minus 1 power r mcr. Okay, m minus r whole power n if n of b is lesser than n of a. Okay, lesser than or equal to n of a, and 0 if n of b is greater than n of a. I hope this is clear. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. These are all guessing. That's all. Get me the answer for the students. Which of the following functions from z to z are bijections? Z to z ಇಂದ ಯಾವ್ದು bijection ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is the only thing ಅಲ್ವಾ? I hope this is clear. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಲ್ಲ? ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 1 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1? ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು? ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? Will you all tell me this? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 1 1 ಆಗುತ್ತಾ?
Yes, it is 1 1, but not on 2, therefore not bijective. It is 1 1 on 2 and bijective. This one it's 1 1. Okay, so not on 2 and then not bijective. This is not 1 1. Okay, not 1 1 and then yeah, not bijective, therefore not on 2, therefore not bijective. Yeah, these are all board exams, question papers, questions only. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದೇ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್. ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಿದೆ, ಒಂದು 20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್. I will take a 20 minutes break. I need a break for 20 minutes. So come back at 6:15 students. Come back at 6:15. I need some water. So 20 minutes break ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇನಾ. So it's a 20 minutes break. Come back at 6:15. Yes, come back at 6:15.
ಈಗಿನ್ನು 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಲ್ಲಾಸ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ನಾವು. ಆಗ ನೀರು ಕುಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 1.5 ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀರು ಕೂಡ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಸೊ ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಗ್ಲಿಂದ 6-7 ಅವರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹತ್ರ 6 ಅವರ್ಸ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಆದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ನೋಡಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತನಾ? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು 300-400 ಇರಬೇಕು ಕಣ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇದು, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್, ಸ್ಟಿಲ್ 20-30 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೋ. 20-27 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 27 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನ್ನು 25 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನು 25 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟೈಪ್ MCQs ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ 3x minus 4 equals to y. So if x is equal to y plus 4 divided by 3. Therefore f inverse of x is equal to, it is x plus 4 divided by 3. It is x plus 4 divided by 3. So option 1 is the right answer. I hope this is clear. ಎಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐನು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಾನೇ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A3 B2 C1. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ A2 B1 C1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ 1. ಇದು ಕೂಡ this is many 1. This is many 1 students. This is many 1. This is many 1. Here also this is many 1, but not on to. So this is also many 1. This is also many 1 students. Many 1. And this one A1 C1 and B2, this is also many 1. Many 1 and on to into many 1 and into many 1 and into. Illu kuda many 1 and into. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ many 1 and into. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 1 and on to. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಯಾ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಗ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 1 ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು? ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. Different inputs should have different outputs, that is called as 1 1. Okay, range is equal to codomain ಆದರೆ then it is on to. Yes, PDF ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತಿದು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಶಾಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? n of a is equal to 4. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ a to a. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ a to a. Number of 1 1 mappings from a to a. Number of 1 1 mappings from a to a. From a to a, students, it is nothing but 4p4, which is equal to 4 factorial. 4 factorial is what? It is nothing but 24. 4 factorial is what? 24. Option B is the right answer. Yes. Formula already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Check it. So ನೋಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 3, ಬಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 2, ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು? 1. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? 3 2 1 ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. 3 2 1 ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಇದೇನಾಯ್ತು? 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? Range is nothing but output. Range in idrali 3 2 1. Okay, which is equal to codomain. Codomain is t. Okay, which is equal to t, that is codomain. Therefore, it is on to. Okay, range is equal to codomain bantu. Therefore, it is on to. I hope this is clear. Okay, fine. But idralella ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. So check it. Okay. So coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ assertion type problems. So these are assertion type problems. Next one will be inverse trigonometric functions. Get me the answer for this. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಸೊ 1 2 1 1 1 2 2 1. ಸೊ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಫಾಲ್ಸ್ since 2 2 does not belongs to R. Since 2 2 does not belongs to R. Okay, statement 2, a relation R on the set A is transitive. Yeah, this is true. This is true. Okay, the first statement is false and second statement is true, students. So option D is the right answer. Howdala? Option D is the right answer. First statement is false and second statement is true. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. Hedi makla idrali. F is 1 1, then F must be on 2. Nodi, please watch here, students. Please watch here. Remember this note. This note ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. If n of a is equal to n of b, if n of a is equal to n of b is finite, finite value idre, finite value idre, and if f is 1 1, and if f is 1 1,
this implies f is on 2. This implies f is on 2. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆದರೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಏನಾದರೂ 1 1 ಆದರೆ ಎಫ್ ಆನ್ 2 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, let us put here star. Let me also put here star. Yeah, let me also put here star. If n of a is if n of a equals to n of b is finite. Okay, and if f is if f is on 2, then f is 1 1. Then f is undoubtedly 1 1. And f is undoubtedly 1 1 ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು 1 1 ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ, no doubt in it. Yes, it can't be transitive. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಗ್ಯ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is false and statement 2 is true ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and statement 2 both are true ಕಂಡ್ರು. ಸೊ both are true, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 1 1 2 3 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 1 2 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 1 ಆಗಬೇಕು. 1 1 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 1 1 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 1 1 ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು 1 1 ಆಗಿದೆ, ಆನ್ 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೇಂಜ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. I hope this is clear. Is this clear, students? Okay, fine. So coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Get me the answer, students. ಇದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? This is true. This is also true. Both are true. Okay, both are true. So statement 1 and statement 2 are true. So statement 2 is a current explanation of the statement 1. Option B ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Option B ಅಲ್ವಾ? Option B is the answer ಅಲ್ಲ? Right? Okay. So now coming to the next one. Nodi makla. R is the smallest. R is the smallest equivalence relation. Then R is the identity relation. Avudala? Avudala makla? This is true ala? This is true. This is also true. ಹೌದಲ್ವಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. Okay, so now coming to the next one. Yes, ಇದೆ ಹೇಳಿ. So be a relation. Okay, in a set A, a relation R defined by this is reflexive. Is it reflexive, students? Is it reflexive? Is it reflexive? This is false. This is false. ಯಾಕೆ false ಆಗುತ್ತೆ? Since 3, 3 does not belongs to R. Since 3, 3 does not belongs to R. And relation R is reflexive on set A. Okay, for all A in A. Okay, so this is true. This is true. This is true. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ?
Yeah, A is false and B is true. Yeah, A is false and B is true. So option A is the right answer. Right? Okay. So now coming to the next one. Yeah, so in a set A, 1, 2, 3, relation R in a set A given by 1, 2 is transitive. Yes. A singleton relation is always transitive. Yaradu kuda correct alva idu. Okay, so yaradu kuda correct alla makla. Reason kuda correct, assertion kuda correct. Yaradu kuda true. Both are correct. Howdala, a singleton set is always transitive. Both are correct. Both the reason and assertion and reason both are correct. Yes, so coming to the next one. Yes, A comma A, B comma B. So A comma A, B comma B. So your assertion is there, your reason is given. Okay, so A comma A, B comma B, C comma C, and B comma C defined on the set A is symmetric. Symmetric agata. Is it symmetric? False. Idu false. Yak false. Since students, since here B comma C, sorry, C comma B does not belongs to R. Since C comma B does not belongs to R. Howdala? A relation R on a set A is symmetric. Yes, if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. So assertion is wrong, but the reason is true. Howdala? Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, so idral nodi makla. The function R is 1, 1 is bijective. So this is statement 1 and statement 2. So this is statement 2 and this is statement 1. So illi nodi makla. Suppose I put here f of 1 by 2 which is equal to 0, f of 1 by 3 which is equal to 0. Howdala? Therefore not 1, 1. Therefore students not 1, 1. Idu 1, 1 alla. Right. So what is the range here? What is the range? Range en barutte makla idralli. Range is nothing but only. So range is nothing but only 0, 1 which is not equal to the real number R which is codomain. Which is not equal to the codomain. Idu codomain equal alla. Idu codomain equal alla. Right. Therefore students F is not onto. Therefore F is not onto. Okay. Therefore what happens here? So statement 1 is false. Statement 1 is false students and statement 2 is true. So what is the answer students? Statement 1 is false and statement 2 is true. Sorry, statement 2 is true. So statement 2 is true. So statement 1 is false and statement 2 is true. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Avudal venra? Right? Okay, so now coming to the next one. Idan answer madi. Idan answer madi makla. So statement 1, a function f from A to B cannot be an onto function if n of A is lesser than n of B. Howda? Onto function agak sadhya ilva? N of A inadre n of B ginta kadime idre onto function agak sadhya ilva? Is it not onto? Yes, howdu? Howdalva? Yes, it is true. Yake makla? Yake? Why? Yake sadhya illa? Karana eno? Nodi? Suppose, nodi makla? Suppose idrali A, idu B ide. Okay, idrali nodi 1, 2, 3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. idrali A, B, C, D ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So now I am going with like this 1, 2, 3. Okay, so idrali ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 1, 1 ಆಯ್ತು, function ಕೂಡ ಆಯ್ತು. It is 1, 1 and function ಹೌದು, but it is not onto. ಇದು onto ಅಲ್ಲ. Yeah, range is equal to codomain ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's the reason. Okay, range is equal to codomain ಆಗಲ್ಲ. That's the reason. And second one, a function is onto if every element of codomain has at least one pre-image in domain. Yeah, this is true. Second statement, students, it is true. Second statement is true. So first statement is also true. Second statement is also true. Okay, so statement 1 is true. Statement 2 is correct explanation of statement 1. Howdala? Yes, at least one friend irlebeku. Exactly. I hope this is clear. Both are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Right? Okay, fine.
So coming to the next one, yeah, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. The consider the set A containing 3 elements and the total number of injective functions. Total number of injective functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 1 functions. So total number of injective functions means 1 1. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 factorial ಅಲ್ವಾ? Which is nothing but 6. 3 factorial, that is nothing but 6. That is 3p3. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, so now coming to the next one. Yes, set A has 3 elements, set B has 4 elements, then the number of injective mappings that can be defined from A to B. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. No, these are for your board exams only. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇನಮ್ಮ. set B has 4 elements. So ಇಲ್ಲಿ n of A is lesser than n of B. Yes, n of A is lesser than n of B, students. Therefore here number of 1 1 mappings, number of 1 1 mappings, number of 1 1 functions, so which is equal to, it is 4p3, so which is nothing but 4 factorial, which is equal to 24. Right? I hope this is clear. Yes, these are enough. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This is 2 power 3 minus 2, which is nothing but 8 minus 2. This is 8 minus 2 equals to 6. Yes, it is enough. It is enough. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? 2 power 3 minus 2, which is nothing but 8 minus 2, which is equal to 6. Right? ಹೌದಲ್ಲ? So coming to the next one, the number of equivalence relations containing 2, 1. ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ 2 ಬರುತ್ತೆ. Answer is 2 for this. Already we have done this. Students. Already ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. 1, 2 ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. I have given the formula earlier. Please check it. So already we have done this problem, students. 1, 2 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ 2, 1. Already we have done this problem. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. Srinivas, already I have discussed the formula earlier. Please check it. Formula discuss ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. Fine. So coming to this, A contains 4 elements and B contains 5 elements. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n of A is equal to 4. Okay, n of B is equal to 5. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Here n of B is greater than, here n of B is greater than n of A. Therefore, number of onto functions equals to 0. Number of onto functions equals to 0. I hope this is clear. Is this clear for everyone? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. So ಏನಾಗತ್ತಿದು? What is this, students? What is this? Reply me fast. ಏನಿದು? Watching this function, what happens here, students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is this? Yeah, exactly, it is not a function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So the element 2, this has 2 images. Okay, this has 2 images. This has 2 images, which is not possible. This has 2 images. Okay, therefore f is not a function. Therefore f is not a function. Yes, it is not a function. Exactly. It is not a function. Shreya, because ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ 2 ಇಮೇಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜ್.
ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. By parallel line test, by parallel line test, it is what? It is what? Test f is 1 1, f is 1 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಹೌದಲ್ವಾ? By parallel line test f is 1 1 and then ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಲ್ಲ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಲ್ಲ? y equals to x square ಆಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, y equals to x square ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? y equals to x square ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ y square is equal to x ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y equals to x square ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮನು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, y equals to x square or y equals to minus x square. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ y square is equal to x, but y square is equal to x or y square equals to minus x. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. 4ರಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಯುವರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಸಿ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದಿಸ್. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ -3 ಆಗ್ತಾಗ್ಲೂ 9 ಬಂತು, +3 ಆಗ್ತಾಗ್ಲೂ 9 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ -3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 1 1 ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ -3. ಓಕೆ, ಬಟ್ 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 1 1 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು 1 1 ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು?
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಇದು ಪಕ್ಕ 1 1 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ ಟು ಏನು? ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವುದಿದು? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಕೊಂಡ್ರು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್. Therefore it is what? onto. Therefore this implies it is onto. Therefore it is 1 1 and onto. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 1 1 and onto. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 to infinity ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 to infinity ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ 0 to infinity ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 to infinity ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 0, infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 and onto. ಸೊ 1 1 ಮತ್ತೆ onto ಎರಡೂ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, -4 ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಂತು, 4 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. yes these problems are there in question bank also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f of 4 equals to 10, f of -4 is also equal to 10, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. therefore ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? f of 4 equals to f of -4, but 4 is not equal to -4. So therefore f is not 1 1. Therefore f is not 1 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ onto. ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ? ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ? 0 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, infinity. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕೋಡೊಮೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್. Therefore f is not onto. I hope this is clear. Yes. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಾಟ್ 1 1 and not onto. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರೀತಿ. Yes, if you know the concept chirantan, you can get it. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. n is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇನೆ. ಓಕೆ, n is equal to 2, ಹೌದಲ್ಲ? n is equal to 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ 1 and this plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೆನಪಿದೆಲ್ಲ? n is equal to 3 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ? 2,
ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು. ಸೊ 2 + 1 ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 + 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3. ಓಕೆ 2 + 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 3. 3 + 2 3 + 2 is 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು 5. ಸೊ ದಿಸ್ 5 you write here. 5 + 2 is nothing but 7. 7 + 3 is nothing but 10. 10 + 5 is nothing but 15. So we get here 15. ಯಾವಾಗ ಇದು n is equal to 4 ಇದ್ದಾಗ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n is equal to 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ n of a ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 2 is the right answer. I hope this is clear. n of a is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದಿಲ್ಲಿ 2. ಎರಡೇ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ್ದು ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ನೋಡಿ R1 equals to, you can write here 1 1 2 2. Okay, this is the first equivalence relation, and second one is 1 1 2 2. So 1 1 2 2 1 2 2 1. Okay, these are the 2 equivalence relations you can write. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ R ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ R, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ R ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Yes, I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Get me the answer. Get me the answer for this. So ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ ವೇ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 1, 1 is added. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮನು? ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮನು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 1, 1 is added ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 1, 1 is added ಅಲ್ವಾ? Yes. So we are almost done. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ f of -1. ವಾಟ್ ಈಸ್ f of -1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ f of -1. ವಾಟ್ ಈಸ್ f of -1? 2 into -1 whole power 4 is nothing but 2. f of 0 which is nothing but 0, and f of 1 is nothing but 2 into 1 power 4 which is nothing but 2. So ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? f is nothing but, we get here, f is nothing but here we get -1, 2. Okay, 0, 0, then here 1, 2. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ a, okay, here x and here y. X and y here. So what we got? This is -1, 0, 1. This is 0 and 2. This is 0 and 2. So what we got here? Illen barutte. So -1 in the 2, 1 in the 2, but illinda illige 0. So what we got? What is this? Yeah, many 1 and on 2. Exactly, many 1 on 2. This is many 1 and on 2. Exactly makla. So coming to this, yeah, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So there are 100 students. n of a is equal to 100 ಇದೆ. Okay, so fine. So and the natural numbers, okay, defined by f of x is equal to roll number of the students of the class 11th 12th. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. So we have got here 100 students. Here we have got 100 students, 1 2 3 4 and so on up to 100. And ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ 1, ಓಕೆ 2 3, ಓಕೆ 4 100. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್.
there are still some values left here. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 101, 102, 103. No, 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 no. It is not on to. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 ಆಯಿತು. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಹೌದು, 1 1 ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 1 1 ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 100 ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 100 ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಯರ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ n. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. Is this clear? Is this clear? Okay, so ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? This is not equal to codomain. This is not equal to codomain. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore it is not on to. Therefore it is not on to. Okay, therefore it is 1 1 but not on to. Okay, so now coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಕಣ್ರು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ್, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಬಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ. Number of bijective functions from a to a is equal to 120. ಹಾಗಾದ್ರೆ n of a ಎಷ್ಟು? Then what is n of a? Then n of a is equal to what? ಮಕ್ಕಳ 180 ಬರ್ಬೇಕು, 120 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? This implies n factorial is equal to 120. Therefore n factorial equals to 5 factorial. Therefore n is equal to 5. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so coming to the next one. So let R be an equivalence relation on a finite set of A having n elements. Okay, then the number of ordered pairs in R. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ? It is less than or equal to n ಬರಬೇಕು. It is not greater than ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೇಸಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸ್ನೇಹ. ನಿಜ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪವನ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್.
ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಿಯರ್ಲಿ 200 MCQs. ಕೇಳಲ್ಲ ದರ್ಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ ದರ್ಶನ್. ದರ್ಶನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆಸ್ಪೀರಿಯಾ, ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ITF ಇನೋಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ? Or do you want break? Yeah. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅಥವಾ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. Do you want 10 minutes break? Shall I give 10 minutes break, students? So 10 minutes break ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Take 10 minutes break, students. Just 10 minutes break, take and come. I'm just giving 10 minutes break, ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So matrices Thursday ಇರುತ್ತೆ. Matrices will be done on Thursday.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 8 ಅಥವಾ 8:30 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಟು 8:30. ಖಂಡಿತ 8:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ? ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ITF ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ITF ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 230 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ 200 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹತ್ತತ್ರ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಲೈನ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇನ್ನೇನು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾರಣ? ITF ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ITF ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ BSc AG ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಟನರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, BSc ರೆಗ್ಯುಲರ್ BSc ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂತರ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಡೂ BSc and MSc. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್. ನಾನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಓಕೆ. PCMC ನಂತರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. BCS BScನ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ BSc. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಭಯ್. ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಭಯ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 100 ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, then still your marks will increase. Keep working hard like this. So business analyst, I think you need to become, you need to do MBA ಮಾಡಬೇಕು. You need to do MBA, I think. Yeah, you can do research in mathematics. Maths ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ IISc ಇದೆ, ಐಸರ್ಗಳಿದೆ, IITsಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿದೆ, TIFR ಮುಂಬೈ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CS and artificial intelligence? Obviously that is always a booming subject. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬೂಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ CS ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ BCom ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ BBM ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್? ನಾನಾ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8-9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. So from 8-9 years I am teaching. Okay. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the principal value branch of this. Yeah, get me the answer for this. Yeah, 130, 135 ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಮನು. Yeah. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the principal value branch of this? What is the principal value branch? Option C, yes. Option C is the principal value branch. Very good. Cos inverse, sin inverse ಕೇಳಿ. Domain of sin inverse of x. What is the domain of sin inverse of x?
What is the domain of sine inverse of x, students? What is the domain of sine inverse of x? What is the domain of sine inverse of x? Eli? Yeah, option D. Okay, nimge list ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I think it is better to give list ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Domain, okay, ಮತ್ತೆ range ಅಥವಾ principal value branch. Range ಅಥವಾ principal value branch. Range ಅಥವಾ principal value branch. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ. ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. Okay, this is a function. So coming to this, f of x sin inverse of x group ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, tan inverse of x and then cosecant inverse of x ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then coming to the below thing, that is cos inverse of x. Okay, so cot inverse of x ಮತ್ತೆ secant inverse of x ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. Okay, so coming to this, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಬಂದು -1 to 1. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ -1 to 1. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ real number r and idral bandu r minus of, it is -1, 1. Here also it's r minus of -1, 1. So here we get students, it is -1, sorry, pi minus pi by 2, pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2. This is open interval of minus pi by 2 to pi by 2, and this is minus pi by 2 to pi by 2 minus 0, minus pi by 2 minus pi by 2 plus pi by 2, and then minus 0. And coming to this, ilik barana, so ilen baratte 0, pi. Okay, so open interval of 0, pi, and this is closed interval of 0, pi minus pi by 2. Okay, so this is what we get. I hope this is clear for everyone. Ellargu godaitala makla idu ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0, pi ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, pi. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? What is the domain of cos inverse of x, students? What is the domain of cos inverse of x? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So next, the principal value branch of tan inverse of x. What is the principal value branch of tan inverse of x, students? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What is the principal value branch of tan inverse of x? Is minus pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -infinity to infinity. Domain of tan inverse of x is nothing but -infinity to infinity. Okay, the domain of cot inverse of x, this is also -infinity to infinity. ಹೌದಲ್ಲ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಯಾವುದು? ರೇಂಜ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 0, pi ಅಲ್ವಾ? Yes, 0, pi. Next one, ಹೇಳಿ the range of secant inverse of x. What is the range of secant inverse of x? Yes, embrace chaos and find peace. Yes. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ, what is the range of secant inverse of x? What is the range of secant inverse of x? Yeah, that is minus pi by 2 to pi. Secant inverse of x is 0, pi minus pi by 2. 0, pi minus pi by 2. Secant inverse of x. It is not cosecant inverse. It is secant inverse of x. It is 0, pi minus pi by 2. Marpitra. You all forget it. Range is nothing but 0, pi minus pi by 2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ so fine, coming to the next one,
The principal value branch of secant inverse of x. What is the principal value branch of secant inverse of x, students? What is the principal value branch of secant inverse of x? Same thing. 0, pi minus pi by 2. Same thing. Principal value branch is what? It's nothing but range only. Same thing ala makla. It's nothing but the range. It's okay. It's okay. I am ready to work hard. Newಗಳು ಓದಬೇಕಷ್ಟೇನಾ? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? The principal value branch here it is range. Again it is cos inverse of x, cosecant inverse of x. What is the range here? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ range? It is nothing but minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. ನೋಡಿ. Yeah, minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. Yeah, so the domain of secant inverse of x. What is the domain of secant inverse of x, students? Yaudu? What is the domain of secant inverse of x? What is the domain of secant? B or C? Yaudu? What is the domain, students? What is the domain of secant inverse of x? It is minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity, or this can also be written as r minus of minus 1 comma 1. So what is the answer? Option B. Exactly makla. Option B is the right answer. It's option B is the right answer. Yes. So principal value of sine inverse of minus 2. Sine inverse of minus 1 by 2. Sine inverse of minus 1 by 2 ಏನು? It is nothing but minus pi by 6. Howda? It is minus pi by 6. Howdala? Yes, right. So next one. Cos inverse of. Nodi makla. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cos inverse of minus x is nothing but it is pi minus cos inverse of x. So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ makla. So this is nothing but pi minus cos inverse of 1 by 2. So which is pi minus pi by 3. Okay, which is nothing but 2 pi by 3. What is the answer, students? 2 pi by 3. Option D is the right answer. No. 1 by 2 ಇರೋದಲ್ಲಿ root 3 by 2 ಅಲ್ಲ. Prajwal, it is not root 3 by 2, it is 1 by 2 given there. Okay, so coming to this cosecant inverse of minus x. So it is minus cosecant inverse of root 2. Okay, therefore it is minus pi by 4. Howdala? So what is the answer? Minus pi by 4. Option A is the right answer. Three pi by 4. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬರೋದು ಬರೀ ಮೂರಕ್ಕೇನೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember this formula, students. Sine inverse of minus x is nothing but minus sine inverse of x. Okay, so then tan inverse of minus x is nothing but minus tan inverse of x. Okay, then cosecant inverse of minus x is minus cosecant inverse of x. And similarly, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse of x. Okay, so cot inverse of minus x is pi minus cot inverse of x. And then students, cos, cot, and then secant inverse of minus x is nothing but it is pi minus secant inverse of x. I hope this is clear. Yes, exactly. Yeah, exactly. Prajwal. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the answer for this? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the answer for this? It is minus pi by 4 ಅಲ್ಲ? This is minus pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Next one ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What is this, students? This is nothing but pi by 4 plus pi minus pi by 3. Okay, then this is minus pi by 6. So we got here pi by 4. Okay, pi by 4 plus 2 pi by 3 minus pi by 6. Okay, therefore here 6 is the LCM. Sorry, 12 is the LCM. So we got here 3 pi plus 4, 8 pi minus 2 pi. So it is nothing but 11, 9 pi by 4. So which is nothing but 3 pi by 4. So what is the answer?
3 by 4, 3 pi by 4 is the right answer. So option 2 is the right answer. Option B ala makla idike. Right? So coming to the next one. Coming to the next one. Is ready? Tan inverse of root 3 and secant inverse of. This is what? This is nothing but pi by 3 plus pi minus. It is secant inverse of 2. Okay, therefore we got here it is pi by 3 plus pi minus pi by 3. Okay, therefore here it is pi. So what is the answer, students? Option 1 is the right answer. ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತರೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತರೋದು. ಸ್ವರೂಪ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Okay. Fine. So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get here? This is pi by 3 plus 2 into pi by 6. So therefore it is pi by 3 plus pi by 3. So answer is 2 pi by 3. So what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Yeah. So coming to this, ilen barutte. What do you get here? This is pi by 3 plus, yeah, this is pi minus cot inverse of root 3. Okay, therefore we got here pi by 3 plus pi minus pi by 6. Okay, therefore we got here it is pi by 6 plus pi. So which is nothing but 7 pi by 6. 7 pi by 6 is the answer. Haudala? Tiredness ಇದೆ, but does it look on my face? Tiredness obviously 9 hours ಇಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಲೇಜ್ ಸರಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಜಾ ಮ್ಯಾಮನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್ obviously, but does it look on my face like that? Tiredness ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ 12 hours ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 11 hours 45 minutes ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾನೇನೋ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಐಡಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಜ. ಕಾಲಂತೂ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 9.5 hours ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ ಚಿರಂತನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹವ್ ಯು ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟನೇ ಕಣಪ್ಪ, ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟನೇ. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ನು 1 monthಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಡ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. You cannot complete the syllabus without one shot. Yeah, Mohammad Zain, correct. You are right, Mohammad Zain. Yeah, so coming to this, ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? It is nothing but sine of pi by 3 minus, okay, pi by 3 minus pi by 6.
Okay, therefore it is sine of pi by 3 plus pi by 6. Okay, which is nothing but pi by 2. Sine pi by 2. So which is equal to 1. So what is the answer, students? 1 is the right answer. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ 7 pi by 6 ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ 7 pi by 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 7 pi by 6? 7 into 30 degree. This is 7 into 30 degree, 210 degree. This is 210 degree. This does not belongs to. This does not belongs to, students. This does not belongs to what? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 0, pi ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. This does not belongs to 0, pi. ಹೌದಲ್ಲ? This does not belongs to 0, pi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, cos inverse of cos x ಅಂತ ಬಂದಾಗ, cos inverse of x is equal to cos x ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to what? X belongs to 0, pi ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ 210 degree is not in 0, pi. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore this 210 degree, therefore this 210 degree is written as, therefore this 210 degree is written as 180 plus 30 degree. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? 180 plus 30. This is what we write. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we write here, this is pi plus pi by 6. This is pi plus pi by 6. I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Cos inverse of, it is cos inverse of cos of pi plus pi by 6. So we know, students, we know that cos of pi plus theta. What is cos of pi plus theta? Cos of pi plus theta is nothing but minus cos theta. It is minus cos theta. ಹೌದಲ್ಲ? So cos inverse of, it is minus cos pi by 6. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಮೈನಸ್ ಬಂತು. Again we got a minus sign here. Minus sign ಬಂತು. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here, it is pi minus cos inverse of, pi minus cos inverse of cos pi by 6. So now 30 degree ಬಂತೀಗ. This 30 degree, 30 degree, that is pi by 6 equals to 30 degree. This belongs to 0, pi. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore we got here pi minus pi by 6. So answer is 5 pi by 6. So what is the answer, students? 5 pi by 6 is the answer. So minus 5 pi by 6 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Sorry. So this is not the answer. It is plus pi by 6 ಮಕ್ಕಳ. Plus 5 pi by 6 is the right answer. It is not minus pi by 6. Answer is wrong here. But answer is 5 pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Options were wrong, students. It is 5 pi by 6 is the answer. I hope this is clear. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? What answer is wrong here? Answer is pi by 6. How come? Cos of pi plus theta is nothing but minus cos theta. So minus cos theta, so pi minus cos inverse of theta. ಇಲ್ವಲ್ಲ, 5 pi by 6 ಬರಬೇಕು. It is not pi by 6. ಎಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ, ಹೌದಮ್ಮ, KCT ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು? 2s quadrant. So Manjunath, my answer is correct. I know it. My answer is correct. It's not pi by 6. It's 5 pi by 6. So I hope this is clear, students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? 0, pi ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ pi by 6, it is 5 pi by 6. It is not pi by 6, students. Pi by 6 ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು pi by 6 ಅಲ್ಲ, ಅದು 5 pi by 6. Is that clear? Manjunath Badni and ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. Is it clear? Yes, ನಿಹಾಲ್. ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ವಶನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓ ಗಾಡ್, ನೋಡಪ್ಪ 13th ಕ್ವಶನ್. ಪರಮಾತ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 13th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ತೆಗೆದು, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 5 pi by 6. ಇಟ್ ಇಸ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 5 pi by 6. ಪರಮಾತ್ಮ,
ದೇವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರು. ಸಂಡೇ ಲಹರಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಯಾ ಸೊ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಯಾ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ 2 into pi by 3 is nothing but 2 into 60 degree. It's nothing but 120 degree. Does not belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Does not belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Haudala? Right. Therefore, this 120 degree is written as 180 minus 60 degree. It is written as 180 minus 60 degree. So, ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but pi minus pi by 3. Okay. Therefore, we write here sin inverse of sin minus, sin of pi minus pi by 3. So, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We know that sin of pi minus theta. So, we know that sin of pi minus theta is nothing but sin theta. Okay, therefore, we got here, it is sin inverse of sin pi by 3. Okay, the answer is pi by 3. What is the answer, students? It's pi by 3 is the right answer. So, option C is the right answer. I hope this is clear. Is this clear for everyone? Okay, so now coming to this. Ilik barana. Idin solve ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. What is the answer for this? What is the answer for this? Lahari, it's on Thursday. Lahari, it's on Thursday ma. So illen barutte makla. What we get, the answer is 0 here. Nenpitkodiri makla. Sin inverse of 1 minus x equals to, it is pi by 2 plus. So pi by 2 plus 2 sin inverse of x. Therefore we get here, it is 1 minus x is equal to sin of pi by 2 plus 2 sin inverse of x. Okay. Therefore we get here, it is cos of 2 sin inverse of x. This is cos of 2 sin inverse of x. So therefore students, therefore cos 2 theta. What is cos 2 theta? It is 1 minus 2 sin square theta. It is 1 minus 2 sin square theta. Therefore it is 1 minus 2 into sin square of sin inverse of x. Okay, therefore it is 1 minus 2 into sin inverse of x whole square. So therefore it is 1 minus 2 into, it is x square. This is 1 minus x ida. 1 minus x is equal to 1 minus 2x square makla. So illen baratte, what we get here? So therefore we got here minus x equals to minus 2x square, or x is equal to 2x square. Therefore here 2x square minus x equals to 0. X common, 2x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to 0 or x is equal to 1 by 2. X equals to 0 or x is equal to 1 by 2. I hope this is clear. I hope this is clear. X is equal to 0 and x is equal to 1 by 2 makla. But the problem is, nodi makla, but nodi idrali, but the problem is, if x is equal to 0, okay, LHS barana, LHS, okay, LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here sin inverse of 1, okay, sin inverse of 1 minus 2 sin inverse of 1. Okay, so sorry, minus 2 sin inverse of 1. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? So sorry, minus 2 sin inverse of 0. So what we got, pi by 2, which is equal to RHS. ಹೌದಲ್ಲ? Which is equal to RHS. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is that right? But ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Let me come to this. If x is equal to 1 by 2, so LHS ಏನು ಬರುತ್ತೆ? LHS is equal to, it is sin inverse of 1 by 2. Yeah, sin inverse of students 1 by 2, 1 minus 1 by 2, plus here 2 sin inverse of 1 by 2. Sorry, minus 2 sin inverse of 1 by 2. Minus 2 sin inverse of 1 by 2, which is nothing but sin inverse of 1 by 2. So minus 2 into, it is pi by 6. So we got here, it is pi by 6 minus pi by 3 is not equal to pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? RHS ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. This is not equal to RHS. So what implies only 0 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is not the solution ಮಕ್ಕಳ. ಇದು solution ಅಲ್ಲ. This is not the solution. I hope this is clear. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this?
Okay. So get me the answer for this. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ರೇಂಜ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ -π/2 to π/2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್. ಇದೇನಿದು? ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan inverse of, or ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, put x is equal to secant theta. ಹೌದಲ್ಲ? Put x is equal to secant theta here. So therefore x square minus 1 is nothing but it is secant square theta minus 1, which is nothing but it is tan square theta. This is tan square theta. Okay, therefore we got here cot inverse of, this is nothing but cot inverse of, it is, cot inverse of, students, it is 1 by square root of tan square theta. Square root of tan square theta. So which is nothing but cot inverse of 1 by tan theta. So therefore it is cot inverse of, it is tan theta, sorry, cot theta, it is cot theta, therefore it is theta. So theta andre enide? Coming to this, what is theta? Theta is equal to secant inverse of x. Therefore we got here, it is secant inverse of x. Theta is equal to what? Secant inverse of x. Option C is the right answer. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the answer for this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cos x by 1 minus sin x is written as students, cos x by 1 minus sin x is written as cos square x by 2 minus sin square x by 2, cos square x by 2 minus sin square x by 2, and divided by its cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 into sin x by 2 into cos x by 2. Okay, therefore it is cos x by 2 minus sin x by 2, okay, into cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 plus sin x by 2 divided by it is cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. Okay, so here students, one of the term will get cancelled. Here. So one of the term will get cancelled here. Okay, we are left out with cos x by 2, so plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2, I hope this is clear. Okay na? Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here, so cos x by 2 common, it is 1 plus tan x by 2. Okay, and this is cos x by 2 common, it is 1 minus sin x by 2.
1 minus tan x by 2. So therefore here it is cos x by 2, cos x by 2 cancels. It is tan of pi by 4 plus x by 2. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is tan inverse of students. It is tan of pi by 4 plus x by 2. So answer is what? Answer is pi by 4 plus x by 2. So what is the answer, students? Pi by 4 plus x by 2. Option A is the right answer. Yeah, I know it. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಸಿ ಕಂಡ್ರು, ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಐ ವಿಡ್ ಡನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಷ್ಟೇನ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇದನ್ನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು minus pi by 2 to pi by 2. Okay, then students, ಇಲ್ಲಿ sin of sin inverse of x, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ sin of sin inverse of x equals to x for all x belongs to minus 1 to 1. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ? ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಡೊಮೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಯರ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೊಮೈನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, pi. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ 0, 2 pi ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಝೀರೋ ಕಾಮ ಟೂ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ 0, 2 pi, 0, 2 pi ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರ್ ದೆನ್ 0, 2 pi minus pi by 2 ಗಿಂತ ಬೇರೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬಹುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ರೇಂಜ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, option A is the right answer. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
Okay, what is the reflection of this? So this is nothing but student sine inverse of x along the line y equals to x. Then along the line y equals to x. Okay, so we are getting here sine inverse of x. Paramatma how anta keltidiri? By the graph inda kanapa nodama illi graph inda keliskolli idralli. So illi pi by 2 ide. Okay, illi pi ide, illi 3 pi by 2 ide. God, so illi -1, illi 1 ide, illi 0. So we get here -1 pi and then 0. Okay, so this is what we get. Illi nodi, this is both 1 1 and on 2. Idu both 1 1 and on 2 agata. Idu both 1 1 and on 2 elinda pi by 2 inda 3 pi by 2 tanka. Therefore it is what it is. Yeah, so this is both 1 and on 2, therefore inverse exists. Nodi, yeah, nodi makla, f inverse from sine inverse of x. Okay, so f inverse from where? F inverse from where? It is minus pi by 2, sorry, minus 1 to 1 to where? So minus pi by 2 to pi by 2. Sorry, this is sin x alla. On the nimsha makla, f from minus, sorry, plus pi by 2 to pi, plus pi by 2 to 3 pi by 2 to minus 1 comma 1. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ sin x ಇರುತ್ತೆ. ಇದು f of x is equal to sin x. Then it is both 1 1 and on 2. ಇದು both 1 1 and on 2 ಆಗುತ್ತೆ. This is what both 1 1 and on 2. It is both 1 1 and on 2. Okay, therefore students, f inverse from where? Elinda illivarge. So minus 1 to 1 to pi by 2 to 3 pi by 2. Okay, given by f inverse of x is equal to sine inverse of x. So this is what we get. So range ಏನಾಯ್ತು pi by 2, 3 pi by 2. I hope this is clear. Okay, so get me this, students. The answer is sine inverse of x for this. Fine. So coming to this. Yeah, in which of the following the inverse of the function does not exist? Eli makla. Yava idralli inverse does not exist for this? Get me the answer for this. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದು, yes. So get me the students, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? In which of the following the inverse of the function does not exist? ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? No, it is in 0, pi. 0, pi ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. In 0, pi it does not exist. ಯಾಕೆ? Why? Here 0 is there. So ಇಲ್ಲಿ pi by 2, ಇಲ್ಲಿ pi. Okay, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ -1. So we get the graph like this. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So it is not 1 1. It is not neither 1 1 nor on 2. This is neither 1 1 nor on 2. ಹೌದಲ್ಲ? This is neither 1 1 nor on 2. This is neither 1 1 nor on 2. This is neither 1 1 nor on 2. 1 1 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, on 2 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ 1 1 ಮತ್ತೆ on 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 1 on 2 ಆಗುತ್ತೆ. But here it is not 1 1 and not on 2. So ಅದರಿಂದ inverse does not exist here. Fine. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. So for this, what is the answer, students? It is y equals to x is the right answer. For is y equals to x is the right answer, students. ಹೌದಲ್ಲ? It is a mirror image. Yeah, so mirror image ಅಲ್ಲಿಗೆ y equals to x. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. Remember this. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. What is the answer for this? What is the answer for this?
ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. So your range, okay, so sin theta, this is true. False and true ala makla? Yeah. So option C is the right answer. So what is the correct answer for the first one? What is the correct answer for the first one, students? Sin inverse of sin, yeah, 2 pi by 3 equals to, already ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The answer is pi by 3. The answer is pi by 3 for that. Okay, so now coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೊಮೇನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ -1 to 1, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೊಮೇನ್ -1 to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. We do intersection here, therefore we get here -1 to 1. Intersection ಮಾಡ್ತೀವಿ. So intersection ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. By doing intersection we get here, it is both 1 1 and 1 2. Sorry, it is -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore it is true. So therefore it is true. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. So what happens here? Both A is true and R is true. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. So coming to this, one branch of sin inverse of x other than the principal value branches. One branch of sin inverse of x other than the principal value branches. Yes, howdu? This is true. This is true. Sin x is invertible in the interval. ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, this is also true. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? Both are correct. Okay, so now coming to the next one. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, pi. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಲಹರಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಲಹರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಹರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಇದರದಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಲಹರಿ. ಲಹರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. π/2, 3π/2. 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಯು ಡಿಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್? ಯು ಡಿಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, π/2, 3π/2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 1 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ π/2 ಮತ್ತೆ 3π/2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 1 2. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್?
Okay, so coming to this, domain of sin inverse of x. So A ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? It's 3. Okay, B. So domain of tan inverse of x is 1. So C, it is range of cos inverse of x is nothing but C. So 3, 1, 2. So 3, 1, 2 is nothing but option D. Option D ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. Option D is the right answer. 3, 1, 2. Fine. So coming to the next one. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Range of cot inverse of x. Yeah, range of cot inverse of x is nothing but 2. So B is nothing but here range of tan inverse of x is 1. Okay, and C is 3. So it's, yeah, it is 3, 2, 1, 3. It is 2, 1, 3. Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so coming to the next one. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕಣ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾಕಿಷ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Just go through this students, it's enough. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವಿ ಶಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ವಿ ಶಲ್ ಜಾಯ್ನ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ. ಯಾ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು. Yeah, so I will be starting at 8 o'clock on that day. Thursday I will be starting at 8 o'clock. 8 o'clock ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, let's end this. Yeah, let's finish the class. Yeah, ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದಾನೆ. I have also done from question bank. Just check it. So application of derivatives ಆಯ್ತು ನೋಬಿತಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರವಿಕುಮಾರ್, ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ ಅಮ್ಮ, ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ MCQs, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ರೀತಿನೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದರ್ಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. Monotonic is nothing but either it is strictly increasing or it is strictly decreasing. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so fine students, fine. Thank you for attending students. Thank you for attending. So part 2 8 o'clock ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ತನಕ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. 8 o'clock ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 5-6 hours 6-7 hours ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 6-7 hours. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಣ್ರೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್.